Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can try me. If you want to hate bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself.
So it worked. Oh, okay. Давай. Так, раз. Раз, раз, раз. Доброго ранку! Це другий день конференції. Юху! Виключай.
today. Today we have the one and only, the woman by herself, the incredible Iuliana Gavrila. TikTok!
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. 1, 2, yeah! Эй! Всем привет, ребята! Это второй день. Я живый! Welcome back to the conversion conference here in Warsaw with Wika and the captain on stage. So, welcome here back. Today we talk a lot about opportunities in the business, and we will have us here on stage all day long. So make some noise, Warsaw! Ребята, давайте, просыпаемся. А что я свистю? Подождите. Ну что, ребята, это Энди, это Вика Бакалова, и сегодня мы будем вас развлекать как можем, как насколько это возможно. Поехали. Cool, and on the Conversion Club, we cover the 5 verticals which are the most interesting to make big money. So we have finance, Nutra, dating, iGaming, and e-commerce. With more than 30 expert speakers on stage, we have about 50 booths outside, and you will have the chance to meet all the teams and talk to all the leaders of the industry. So of course, this is the second day of the Conversion Conference here in Warsaw. So whatever you're looking for, whatever knowledge you need, you will find it here today. Ребята, перевожу. Тут такой человек так старается, я потом спускаюсь. Ребята, Conversion Conf объединяет 5 вертикалей. Финансы, нутра, дейтинг, iGaming, e-commerce. 2 дня конфы. Это второй день сегодня у нас. Запомните, третий день. Завтра можете не приходить сюда уже, не надо. 30 спикеров, дискуссионные панели и сотни участников. Время будет проведено максимально полезно. И все это, конечно, зависит не только от нас, а и от вас. So, and before we start here on the main stage, I want to remind you that on the other side we have an open panel happening. On this side at 1 p.m. you can go there, check for learn from expert about the strengths and insight of our industry. Перед тем, как мы начнем, мы хотим напомнить вам о открытой панели, которая будет на другой стороне холла. Она будет работать с часу до 4. Там тоже будут доклады, которые подготовили для вас специалисты аффилиат-индустрии. And of course, with an exciting day here in the conference, you also can go relax in our lounge zones. So we have different lounge zones, the perfect spot to check and calm down, have meetings, networking, and to take a break. Grab a drink or a snack, enjoy your whole day here at the conference. И среди дня, если вы немножечко подустанете, а мы все немножечко в любом случае подустанем, можете почилить в лаунж-зоне, на что вот прям сильно вам завидую. Перекусить и даже выпить можете. Там есть бар, PlayStation-зона и основная лаунж-зона. Мы благодарны всем спонсорам за поддержку в организации конференции. Yeah. Okay, and of course, every conference needs some sponsors, and we want to say thank you to our general sponsors, Click Dealer, One Win, and Divsy, and major sponsors are Pinner Partners and Ava Duff. And the Conversion Club silver sponsors are iVix, VX Cash, ClickHub, Campion Affiliates, Online Dating Kings, Gypsy Affiliates, Cosmolord Partners, MGID, Lead Network, Infinity Telecom, TerraLead, Zelda, Mobstra, Banners and Lenders, Croak Frog, Lead Legends, Step Modes, Cardam, Mr. Bet, Leon, Lead Panda, Bin Partners, Qmail, Roy Kingdom, Exchange Bureau Warsaw, iProxy Online, Quantum Project, VR Traffic, Traffic Partner, and Creator Traffic, the captain in the house. We have a lot of sponsors, yes. Yes.
It's good because tonight we have a party and no party with sponsors. They pay all the drinks for us, right? Yes, so that's nice. So we'll go next. Очень важная информация о плане на день. Узнать, кто сегодня будет выступать, можно на веб-сайте Conf или заглянуть в брошюру. Ребята, ко мне подходили очень много людей. Брошюры у вас есть, я проверила. Там все написано, честно. Вот. И помимо спичей сегодня будет 2 дискуссионные панели iGaming и Dating, где можно задать вопросы спикерам. И, пожалуйста, задавайте их. Они сюда пришли поотвечать на эти вопросы. Yeah, and you know, some years ago I won the award from the Feel It Space Award as Party Animal of the Year, and tonight we do another great party here starting at 9 p.m. The registration for Conversion Conference website, or if you're already a gold or diamond sponsor, the ticket is included. So watch your badge. If you're gold or diamond, you go to the party tonight. И не забудьте про официальную автопати, которая начнется тут в 9 вечера. На нее нужно будет покупать билеты или сделать, но это сделать можно на сайте Conversion Conf, если вы еще не сделали. В Gold и Diamond билеты на конференцию уже включены проходки на автопати. So enough talking, let's get ready to rumble. And we will have our first speaker, Iuliana Gavrila, who will be sharing her experience. Iuliana is a veteran in the online and performance environment and with an invaluable track record in the affiliate industry. Please give her a warm welcome, the one and only Iuliana! Первой начнет наше выступление Iuliana Gavrila. Она поделится своим опытом. Приглашаем на сцену. Аплодисменты, ребята! Make some noise! Hey, Good luck! let's see if it's working. Hello, and I'm happy to see you guys here. And apparently some of you didn't party so much last night. So I'm gonna be talking today about TikTok. I keep playing with TikTok since this platform went so big during the pandemic. And who is thinking that TikTok is just for kids? I'm telling you that TikTok is not just for kids, and it's a platform that you need to discover, and it's a very good traffic source. Let's see. A few words about me. I'm in the affiliate marketing space since more than 10 years. I have a media buying agency. I'm doing e-commerce. And I'm also doing TikTok meetups around the world, and I'm providing educational sessions for TikTok and everything that is related to TikTok. So, as all we know, TikTok, 50% of the TikTok database is also adults, it's not only kids. They have 1 billion monthly active users, and they have 8 new users per second. TikTok is a new form of expression, so you need to, whenever you're creating TikTok or ads, you need to be like you need to do these user-generated content videos, very natural. When you're creating ads on TikTok, you don't need to create like ads. You need to be like native, and you need to create this user-generated content. And this is going to be a success in the TikTok ads. Content is king on TikTok, as everybody knows, and you need to create a lot of content in order to succeed on TikTok. And we're not speaking about pictures, we're speaking about videos. You need to be all the time be simple, you need to be authentic. Creatives, when you're setting up the campaigns, the creative lasts around 7 days. You need to be aware of the trends that they are on TikTok. You need to, if you cannot create the videos by yourself, you need to speak with somebody that is specialized on this, or with companies that this is what they do. Always use music and songs, usually the trending songs, and all the time use a call to action and text on the videos. And keep it short, between 50 to 30 seconds. I've seen also campaigns and ads that they are converting with 6 seconds or 7 seconds. The segmentation on TikTok, it's like the interests, behavior, and the hashtags. Best practices when creating the campaigns. I always start the campaigns like broad,
and let the algorithm work. The artificial intelligence of TikTok is way more developed than Facebook, and you need to let the algorithm work. The platform requires a little bit more budget to start the conversions. I've seen also good campaigns that took up to 7 days to pick on conversions. You should also use Spark ads. You should get in contact with content creators, and basically you're going to promote their videos from their profile in order to generate conversions. You also, you should never use the same creatives that you're using it for Facebook or for Instagram on TikTok, because it's not going to work. You should also try the stickers and amplify the conversion and call to actions. And you should always have the landing pages with a privacy policy and so on, but I guess everybody knows this. You should be aware of the restricted and prohibited content. With TikTok, it's very hard to hack, or I haven't heard or seen, or it's only a few people that they are doing this. So they have very restricted industries, let's say. And you need to be very careful with this, because otherwise you're going to lose your accounts. I have also a case study with some e-commerce stores that I own and that I'm doing very good. And when I'm setting up the campaigns or a store, the store should be mobile optimized, because the TikTok traffic, it's only mobile. You should have an optimized landing page. You should set up correct the pixel integration. And you should create upsell packages for your customers. I highly suggest and I highly recommend to have TikTok social media management, because nowadays you can still go viral on TikTok, and basically this is free traffic, but you need to have a person that is dedicated for this. And you need to create a lot of content. This is the challenge in TikTok. These are some results with the CPAs that I got from my store. I've been selling Arabic perfumes, and this is this was doing very good during Christmas. And it's, in what I've seen, it's only a seasonable season product. These are some videos that I do. I started to do on my own the videos, and I was creating the videos, and all this TikTok game started in the pandemic when I started to create videos on my own, and I went viral on TikTok with 1 million views. And after this, I said, no, I need a TikTok ad account. And then I started to do videos on my own, but then, because you need a lot of content, you need to have people that this is what they do. Either you speak with mini influencers that they do videos for you, or you speak with agencies that they create user-generated content. Basically, this is it, and this is my presentation. If you want to get in contact with me or find more details about TikTok, you have here my contact details, or you can find me at the TikTok meetup booth. Thank you so much. They call me a god. They call me a god. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Ребята, а вопросики есть к Юлиане? Просто она забыла, она переволновалась очень. Какие-то вопросики есть? Нет? Ни у кого? Окей. We don't have. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop.
1, 2, yeah. It was too fast. Yes. But it's like TikTok is a medium which is very fast. You know, I'm more the old school guy. When I made my first YouTube videos, the videos were like 10 minutes. And then when you have ads on Facebook or Instagram, it's perhaps 1 minute or 30 seconds. TikTok is 10 seconds. So yeah, thank you, Thank Iuliana. you so much. Iuliana, for that speech. And now we have a new speaker here. She is from Volume, and her name is Katarina. She has 2 years experience from the background and 5 years in content creating. Let's give her a round of applause for Katarina from Volume. Следующий спикер у нас Катрин, маркетинг-менеджер в Volume. Встречаем аплодисментами. У нас все еще звук клеится, но поддержите, вот видите, не волнуется. Поддержите, пожалуйста. Thank you. Volume in the house. Go, 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 go. Your stage. Good luck. All good? Yes, okay. So, I'm a little earlier than I thought I would be, but hello everyone, good morning-ish, depends when you got up. All right, who recognizes this guy? If you've seen the Avengers, that's my hint. Anybody? Have you seen the Avengers? Easy question. I'm not gonna ask you anything, don't worry, I'm in heels, I'm not going down there, you're good. So yeah, it's Thor, right? But without his superpowers, without his super gear, his hammer, and his motivation, this is what he looks like. Unfortunately, he's not able to be a true superhero. Then we've got Iron Man. When his suit isn't functioning, he's stuck dragging it through the snow, sitting on the couch, trying to figure out how to get it to work. Again, not really able to be a superhero. Last but not least, kind of depressing picture. But that's Bruce Banner from, you know, he's the Hulk. But when he's not able to transform into the Hulk, right, one of the movies, I forget which one, but when he's not able to do that, even though he's a super smart scientist, he doesn't qualify as a superhero. So what do all these guys have in common? When they're not able to have their superhero gear and superhero motivation, they can't do their jobs to the best of their abilities. Oh, the GIF's not working. Is this sound okay, by the way? Okay, it's a little echoey, but when they have everything they need, then they are able to have success. And that's what we're going to talk about today, how to elevate your campaigns, how to elevate your advertising with the right superpowers, the right super tools. Okay. All right. Wow, that's different. Okay, cool. So, like I said, you're all superheroes, but you need the right tools to really be a superhero. I'm Katrina Heyer. I'm the marketing manager at Volume, and like they mentioned, I've been there for 2.5 years now, and we're going to talk a little bit about our product today. Raise your hand if you've ever used or you've seen Volume at least. Okay. Okay, put them down. How about if you've used a different tracker, but any ad tracker in general? Don't be afraid. Sales guys got their eye on you. I'm kidding. Okay, so we're going to talk about 3 main core functions above our tracker and just general advertising strategies today. Starting off with tracking, as impenetrable as Captain America's shield. Second is scaling, like Bruce Banner does into the Hulk. And automation as smart as Iron Man's super suit. You know, it's controlled by that Jarvis robot thing. Yeah. So, starting off with impenetrable tracking, like Captain America says here, we can do it all day, and Volume has been doing it all day since 2014. We are one of the most reliable trackers out there on the market. Let's start off with a trendy word, omni-channel tracking.
Well, Volume knows all about this because that's the point of our product, to have everything in one place, whether it's native ads, search ads, social, pop, push. You have it all in one place. You can compare it easily. You have this holistic view by having uniform metrics. You're not looking at different kinds of metrics based on different calculations and different platforms. Everything in one place. And because you have this, you can generate coherent, all-encompassing four-dimensional reports with our tool. But this is important in general, right? Because basically everyone in marketing works with either clients or at least has a team. They have colleagues, and you need to be able to communicate using the same metrics, using the same base of data. Next up, let's talk about real-time and impartial data. I think everybody here knows that when you're first starting out campaigns, you're pumping money into them, or if you're just working with big budgets in general, it's a lot of money. That's why real-time data is gold. You can't have hours of delay because you can't be throwing your money out the window. That's a given. On top of that, we have 30 data points for each event. And what do we mean by impartial data? Well, of course, a traffic source is going to have some metrics available, but you got to take it with a grain of salt since they are trying to sell that to you. I'm trying to sell you something too today. You know, we love Volume, but Volume is a third-party tool. So the data and the numbers that you get there are impartial. They are unbiased. And now let's talk a little bit about conversion tracking and tracking in general, what we like to call cookieless or cookie-proof tracking. With Volume, you have two strong methods, two routes. One is direct tracking, which is great for organic traffic and users in incognito mode, and it's compliant with Facebook and Google. On the other hand, you have redirect tracking. This, you don't have to edit your page's code. You can also use it for entire campaign funnels. We'll talk about how to implement that with some Volume features later. And you can use branded links. There we go. Conversion tracking, you have three main methods: post-back, conversion tracking with first-party cookies, and via API integrations. Some major benefits that you get with Volume: you can accept conversions without Click ID, upload them manually, you can send custom conversions, and you can pass that data to Google Ads and Facebook Ads, which is pretty important. So, again, a GIF that is not working, unfortunately, but as you can assume, it's Bruce Banner transforming into the Hulk, scaling from small to big, and that's what tracking is all about, right? Because we're tracking so that we can optimize our campaigns, so that we can improve them, and so that we can have bigger profits and scale. I don't really need to explain that for you, but, you know, it's part of the metaphor. We're going to talk about three main sets of features in Volume. First one is automatic A/B testing. And you can do this for entire paths in Volume. So in this case, you can, let's talk about an example, test two different versions of a lander. Usually they say that females, pictures of girls, perform better than males, but it depends what kind of offers you're running, right? Not always, but I'll leave it up to you to test, you know, for this path, a landing page with the Black Widow versus with Hawkeye. Next up, our second set of features is rule-based past. Similar concept, but a little bit more complicated. You're going to be targeting users with specific content designed for their characteristics. So again, let's take an example. This first one, differentiate between language in a given geo. I'm from the US. There's a huge Spanish-speaking minority there. In this case, you can set up a flow that when Volume recognizes a user with a Spanish language browser, you show them a Spanish language landing page, right? If someone can understand what they're reading, much higher likelihood of a conversion. Makes sense. Second example, differentiating between unique versus returning visitors. Probably happened with you that you've seen an ad, you're kind of interested, but you don't convert right away. When you see that ad later on, when you're a returning user, you probably don't want to see the same thing again. But if you see that you got, I don't know, a 10% discount in that case as a returning user,
much higher likelihood of conversion. And our third set of features is the anti-fraud kit, which, as we know in online marketing, bots, ad fraud, bot traffic is an endemic issue. It's always kind of a part of the industry, but it's manageable, and it has to be managed. You have to take measures to ensure that your statistics are accurate, that your budget is protected. And you can do this easily with volume by identifying bots based on data centers, click speed, this kind of stuff. You can even automatically mark that fraudulent activity in your reports, and you can use tools like honeypots, and you can even use these reports as evidence of fraud if you need that. This is just a quick snippet of a case study with 6H Agency. I'm not sure if you recognize them, but they used to be headed by Nadim Kutab, who is our very close partner with Volume, so you can see lots of projects we've done together. But they started out as our clients running 50K budgets, and they scaled that to 3 million. So if that's not scaling, the definition of scaling, I don't know what is. But they did that by using these different features, A/B testing, automatic A/B testing, rule-based pass, an anti-fraud kit, and they managed to even test in 2021 alone over 2,000 landing pages. That, of course, cannot be done by manual work because the team you'd need would be huge and expensive and prone to human error. Since they've been with Volume, they've tested 8,000, all through optimization. And while we're on the topic, let's talk about smart automation. I mentioned that in the very beginning of the presentation. I don't know if you remember. Now we're going with Iron Man, right? Because his whole suit is automated. Tony Stark doesn't have to do all the work. Sometimes he just asks his suit, can you look this up? Can you check this? And he takes off the load of the manual work sometimes when he needs to. And he says he's the best, but Volume offers a power tool called Automizer, which we think is at least second best to Jarvis. And it's based on API connections, and it's our digital marketing power tool we like to call. It allows you to integrate your traffic exchanges, your traffic platforms with your ad tracker on the cost level as well. So what does that mean? That means you can control everything from one platform and even adjust bids, which is an enormous benefit since you don't have to be jumping between tabs or different accounts. And with this feature, you can set up desktop and mobile notifications to get notifications on sudden changes in performance. And you can set up automatic if-then rules. We call them auto rules in Volume. And let's go through a few examples, because these can really, especially when you're working with a huge scale, these are going to save you. First example, your CTR drops by 30% over 3 hours. Get an alert sent to your phone. In this case, you don't have to be checking up on a big campaign that you just started running, I don't know, every 20 minutes. Rather, leave it to the system to send you a notification when something dramatic happens, when something big changes in your performance, so that you can immediately log in and take whatever action you feel needed. Next one, example 2, a little bit more positive. The value of your campaign ROI goes over 20%. Then have Volume's Automizer automatically increase the bid and mark the campaign. So you can automatically have campaigns marked within your reports with either an emoji or a color, and that makes it way easier to see when you log in what's changed, what's going on with your campaign's activity. Last example, with the help of the anti-fraud kit that I mentioned before, right? Everybody's keeping track, paying attention. If you have a sudden spike in traffic indicating suspicious or bot activity, pause that campaign automatically and add it to a blacklist. So this way, you're automatically generating blacklists. You have a record of what's performing well, what's not. You have it all in one place, and you're not doing it yourself manually. We have tons of setups for these rules, actually, but we offer a rules library and Volume so that you don't get overwhelmed. There's plenty of templates for the best use cases, and yeah. And just to finish up, we have over 20 fully API integrated traffic sources and over 40 template integrations,
all the major ones, Google ads, Meta ads, TikTok ads, Bing ads. I'm not going to read them all. We have all the major ones and new and trendy ones as well. And we have new ones coming regularly. And we decide that based on our user feedback. So we're listening to our users. We love to hear what they have to say or their suggestions. And I pride myself, or well, my company, on our stellar customer support. My colleagues are truly incredible, some of the nicest, most helpful people out there. If you're a volume client, I'm sure you can back that statement up. And today, if you're walking around, you'll probably see them in their blazers. There's Marcin. There's 2 more guys around here, so make sure you talk to us if you have the chance. I'm here all day. If you're only watching us online, but you're here later because you're a little hungover, then talk to me then. And in the words of our technical support account manager, Radek, we will help you or die trying. We'll take on any tracking setup. That's the kind of team of superheroes that you have behind you with Volume. Thank you very much for having me today. Here's my email and Skype, but you can find me on LinkedIn as well. So again, thank you. Questions and answers, guys. Maybe you have questions. Может, у вас есть вопросы, ребята? Чтобы мы не отпускали человечка, пока она такая горяченькая. Вопросиков нет? Отлично. We don't have questions. Awesome.
or No, no. something here, guys. Oh. Ребята, у нас перерывчик на 10-15 минут. Мы будем уже звать вас, я думаю, 15 минут. Давайте до 12. До 12 отдыхаем, идем в лаунж-зоны и возвращаемся, потому что у нас немножко задерживается спикер. Все, спасибо большое. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Yeah! Yes! Ребята, мы начнем в 12:20, будем идти по расписанию, потому что все хотят попасть на Omri Gal, и лучше все-таки, чтобы это было все по времени. Поэтому на 12:20 мы встречаемся здесь. In English. Well, the point is, our first speakers were very fast, so we make a little break right now. We want to go back on the time schedule. So the next speaker will be here at 12:20, so come back at 12:10, and then we rock the stage again. Thank you, make a break. You. Have a cigarette, have a drink, make some pee.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me.
Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Yo. Yes. We are ready here in 5 minutes with Omri Gal on stage talking about affiliate business. He is in every vertical. He drives the traffic. So make some noise. He coming up. Omri Gal. Everybody from the hall come in. We have now here. Come on, move in.
Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. And the speaker is? You forgot this stuff, I Yes, know. I forgot it. The next Omri speaker- Gal. Omri Gal, yes. Yeah, make some сейчас- noise! Сейчас своим докладом поделится Omri Gal. Omri работает в арбитраже последние 8 лет, работает с большинством источников трафика и вертикали. И он сейчас поделится своими плюшечками для нас. Все, супер. And Omri Gal is a very special person. He drives traffic, big amount of traffic from any vertical, and he will show you how to make the click cash. So make some fucking noise! Go, 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 go. Good luck. Hey guys, so around a month ago, I got a call from Lana, and she told me, you're gonna come and speak at my event. And I said, Lana, what are you talking about? You know, I have nothing to sell, and I don't even run Black Hat anymore. And I know that if you're gonna write White Hat anywhere on the title, no one will ever come to see me speak. So she told me, maybe you should focus about the struggles that you had when you moved from Black Hat to White Hat, and the issues that you had, and how did you solve it? And I said, okay, that's actually a good idea, because as affiliates, we always have issues. But I think that the biggest issue that we faced was, how do we take our skills as Black Hat guys and create videos that will convert with still keeping it compliant? So we did what any affiliate does when he faces a new vertical, and we opened the spy tool. And what we saw in the spy tool wasn't that pretty. Basically, it seemed like back then, everyone that were running White Hat was hiring actors and influencers, and they were making these crazy movie-like scenes just to get someone to convert in an auto insurance ad. Just to show you an example. I don't know what he's stopping me for. Just keep recording. I got it. You know why I put you over? No. License registration. License, please. Thank you. This is how much you pay for car insurance?
$268? Wow. Hold on, hold this. I'll be right back. Okay, I think you got the idea. Now, first when we saw this, we said, okay, this is not something that we used to do. But what do you think the first thing that we've done after we saw this video? Of course, we ripped it, we took it, and we ran it on our campaigns. And the worst part, that this was actually making us money. We were actually making profit with these kind of videos. And when these videos stopped working, because everyone else was ripping it, we knew that we need to make some of these of our own. Now, since we are not based in the US, we contacted a US ad agency, and we paid them around $10,000 just to create 3 different video ads for us. And it took them something like a month just to deliver 1 video ad. And during this time, okay, we had lengthy weekly calls with them, and it was a big time waste. And after 1 month, when we finally got the video and we launched it, what do you think were the results that we got? If you think that it was awful, you're wrong. It was horrible, okay? We had like below 1% ad CTR, crazy high CPC, and we didn't even get anyone to convert. So when we saw that, we realized that we have to go back and use our skill set. Because as black hat guy, you always think outside the box, you always test cheap, and you always look for solutions. So this is what we did. And once we started doing that, our result completely changed. And we were starting to make numbers like this on a consistent basis. And what I'm going to show you today are the exact building blocks that we use in our team in order to create a converting video no matter what the vertical. And I'm also going to share with you 4 live examples of different ways where you can shoot ads without needing to hire anyone, without needing to talk to anyone on Fiverr or anything like that. But before we're going to show you that, just quickly who I am. So I started out in 2014. Early on, I was just losing money like everyone else when I started, until I found my first winner, which was a dating offer that I ran on Plenty of Fish, but this is a topic for a different talk. Around 2016, I partnered up with Elad, my business partner. We started Cherry Pop, and this was around the time that I moved into Facebook. And back then, there was a lot of spy tools out there. And there was no ads library like we have today. So we actually started 2 spy tools. We had Magic Ads, I don't know if anyone remember. And basically, it let you, with a click of a button, see any ad in any vertical. And the second one was Visto. Maybe some people are more familiar with Visto. And basically, because we had the spy tools, we managed to see a lot of different verticals and what's been working for all of them. So when we made the move into White Hat, and after we had the first failure, we had a lot of things to draw from in order to make good results. So what are the good building blocks that you guys can use, no matter what vertical you are promoting, in order to make sure that your ad will get a conversion? So I'm going to tell you right now what I think, in my opinion, are the most important ones. The first one, and arguably the most important, is the hook. So basically, if you don't have a good hook in your video, no one will watch the content of it, okay? So it doesn't matter how good your video will be, if the hook is not strong enough, it's not going to work. And we only have 3 seconds, okay, to get someone, okay, to watch and decide if they want to continue watching our video or not. And to make a hook, you don't need anything fancy. You can use stuff like banks don't want you to know this, why no one is talking about this, and thanks to TikTok, I got myself whatever. But there's a different kind of hook that we like to use also, and it's called a visual hook. Basically, it's anything that you show on the video in the first few seconds that can pique an interest of someone. So, for example, we had a video ad that we were running for a home improvement campaign for Windows replacement, and we just showed someone with a hammer smashing through a window for the first 3 seconds.
And this was enough to get people hooked into the video. And of course, that if you're going to combine between a text hook and a visual hook, the result will be even better. Second thing, okay, we have to make the video engaging. So if we manage to catch the user's attention, we have to make sure that they're going to listen to whatever we have to say. Okay, and before we even bring the content, we have to make sure that the design, the way that we edit the ad, will be captivating. So the first thing, and it's very important, it's to have fast cuts. Okay, what it means that something needs to happen all the time on the video. You have to go between scenes, you have to introduce something new. Think about it like an action movie. Okay, so when you go and you see an action movie, something is always happening on the screen. And it's the same thing for your ad. So always make sure you have fast cuts, and voiceovers is something just as important. Okay, you want to read out loud the script of your video. Okay, it makes it much more engaging, and it helps people to understand what we're talking about. Captions, okay, is something that also you can either use it as a subtitle and just use it for the entire script, or you can just highlight key benefits of your ad. Now, the beauty about this is that even if someone is on mute, they can still see what the ad is about. As for background music, this is the least important, but it also has some kind of an engagement. And of course, just make sure that the background music is not too loud, that the voiceover cannot be heard, or that it's too loud that it scares the user. So when they scroll in their feed and suddenly they hear something strong and they just scroll to the next video. Now, once we manage to get the hook and we manage them to see the actual video, we have to be convincing. This is where the sales part comes in, okay? The content that we're going to use. So for this, I know it sounds obvious, but you have to make sure that you know what is the key benefit for the user. And you can easily do it by just speaking with the advertiser and asking them about it, because they know their offer the best. Always ask them, what is unique about the offer? How is it competitive for the other offers out there? Of course, you can also go and look on spy tools to see what others are using. Or you can just go to the offer page itself, and usually it's going to be in big. You're going to see the main benefit to the user. Now, something that most people don't do, and it's very important, is to think about the core benefit of the offer to the user. So for example, if it's a loan offer, don't just say, okay, you can get this amount of money, okay? Think what they can do with the money. So for example, it can be to buy a new car, to go on this dream vacation, okay? It's not just about the money. And also focus on the end goal, okay? Again, making sure that he knows what he's going to do after. All right, this one is the most simple one to add, okay? And I don't know why it's being overlooked by so many people. Because we already managed to cut someone, we managed to make the video engaging, we are convincing, but then we don't go to close the sale, okay? And this is something that you can do very easily, but just say offer can end any day now. Time is running out, don't wait. It takes less than 60 seconds. Okay, why are we doing it? Because people are lazy, okay? And people don't want to do what we tell them to do. So if they go on the video and they finish it, they say, okay, I'm going to do it later, maybe tomorrow. I'd rather see another video here from someone else. So we have to make sure that we tell them, guys, you have to do it today. It's going to run out. There's limited spots. And also telling them it's very easy to do, so you don't have to worry. You just go there, and in 30 seconds, you're going to get the benefit, whatever benefit that we promised. Okay? Don't overlook that. Now I want to show you some of these concepts in action. All right. So this one is for a home equity campaign that we ran. Okay? It's like similar to refinance. And here we wanted to focus on the main benefit, which was doing a house renovation with the money that you're going to get. Now, the beauty about this video is that we didn't film any of it. Okay, basically, we went on YouTube, and we took some real estate that shows a beautiful home, and then by adding our voiceover, the captions, and the script, we made it into a home equity ad. Let's have a look.
This is a hat that the banks don't want you to know about. I just renovate my house with the money we got from this new program. My friend, who was a bank employee, showed me this website that shows you how much your house is worth and how much you can get for your home equity. It's free to check. It's a new loophole that any homeowner can take advantage of. I tried it, and in 1 week I got £140,500. It was so easy to do. I don't believe homeowners don't know about it. You can use it for anything for vacations, paying off your debts, or just save it for a rainy day. If you want to learn how you can do the same, just click the link below and enter some basic info like your house size. It takes less than 60 seconds, so don't wait. The offer can end any day now. All right, what was the hook? Banks don't want you to know about, but there was a visual hook as well. There was someone coming in and opening a door to a nice house. Now this piques the curiosity of the user. Banks don't want you to know about, and opening the door. What's going to be inside, okay? Hook doesn't have to be complicated. It can be that simple. And of course, we used all the building blocks here. So we had a voiceover, and we added captions, and of course, we added urgency, and we say how simple it is. But also something else that we added, I don't know if you've noticed, but when we said all you have to do is just go to this website, we actually showed the offer website. Okay, the reason that we've done it is that we want the user to understand exactly what's going to happen after they click the ad. That way we keep the consistency, and when they reach the offer page, they already know what they need to do. They just need to go and fill, and they see how it gets filled. This is a little bonus. All right, so this one is actually all been shot by us, okay? Everything was filmed in our office. It took us 2 minutes, maybe, to film it with an iPhone. And it's very simple. This was for a loan campaign. Have a look. It's like money on the floor. The $4,800 loan I applied for transferred to my bank account so quick. All I had to do was to apply this quick online form and choose the loan amount. If I knew it would be so quick, I would have done it earlier. I left you the link below. That's it, guys. Simple. Now, what was the hook? Money on the floor. What did we show? Money falling on the floor. That's it, okay? And of course, we added captions, and we said how easy it was, everything that we spoke about before. And it just shows you, you don't need to go crazy when you're creating the ads, okay? You don't need Fiverr, you don't need, I mean, it can help. I don't say don't do it. I'm just saying it's not necessary in order to quickly test and produce high converting stuff. All right, the next one, it's something that I say it's for the laziest of us, okay? Because here you don't have to do that much. This is for a life insurance ad. And here what we've done, we just took an image ad and we made it into a video, okay? Just adding some voiceover on top. Have a look. I just found out that if you are an American aged over 25, you can get up to $300,000 in coverage from this new program. It's simple, and it takes 2 minutes. This is a new program that any American can take advantage. Click the button and check eligibility before they delete this video. Very simple, okay? Image ad, voiceover, okay, we made sure that we call out the user, American over 25 that doesn't have life insurance, straight to the point, and we send them to the offer page to convert. That's it. Now, the last one is actually something more interesting. This is something that we just started using this year, and with all the AI tools that you have now out there, you can actually get a full-on presenter to showcase your ad, okay, for you with just a click of a button. And this is for a final expense campaign that we were running. So the audience was older demographic. So we decided to go with breaking news, okay, type of video because they are more accustomed to getting information like that. Have a look. There's a new final expense program for seniors. What if you could get $35,000 lump sum to protect your loved ones? Pay close attention because this is your last chance to qualify for the biggest 2023 program in decades. A recent announcement indicates that they plan to provide billions to seniors. Seniors can be eligible for funeral benefits. You must be 65 or older,
90% of seniors qualify. But most are missing out because they are unaware that this program exists. The best part is that it only takes 3 minutes to check your eligibility. And I'm going to show you how. Simply click on the link below. And in 90 seconds phone call, you can check your eligibility. But be warned, if you don't check your eligibility right now, you might miss out on this benefit forever, as this could be the last time you see this video. So make sure to take advantage of this. Tap the button below and see how much you are entitled to. Okay, I know it's not perfect, the technology is still not crazy, but this is enough. Okay, this will convert. And the beauty is that if you're testing this and afterwards you see that you have amazing result, then go ahead and hire someone and go through the process of hiring and getting back and forth or whatever to make it more energetic, to make it better. But for testing, you want to test fast and cheap, and this is the best way to do it. Now, we went a little bit aggressive here. You can see the black hat inside me still there. And we all offer ends today. You have to be a bit careful, depending on the advertisers. Some allow you to be a bit more aggressive. Some are telling you tone it down. And again, you can easily tone it out by saying offer can end any day. It will be enough. And as I said before, all the building blocks are here. So the hook, the breaking news, then we bring out and we're talking about what's the value for the user, why it's important, how easy it is, and so on and so on. So I really hope that those 4 examples help you to see how easy it is to actually go out and create this type of videos very quickly. Now, regarding what we used, the tools that we used in order to get these videos going, I'm going to show you. It's something very simple, okay? So for video editing, we have a mix of paid video editors, free video editors, all can work. TikTok video editor is good. Well Said Labs, it's what we're using for the voiceover, but there are plenty of tools now out there, so you can choose whatever you want. YouTube is what we're using mostly for sourcing the video material, like I showed you in the first example. If you need something which is more stock video, then you can go to Storyblock. They have very big database there. And for the narrator, Synthesia AI, it's what we're using. They're becoming a little bit strict lately, so if anyone knows another tool, I would be happy to hear. And of course, to get our creativity juices flowing, we're going to Facebook and TikTok ad library and a variety of different spy tools. That's it, guys. I hope, again, that I managed to show you how easy it was, and more importantly, how you can still be aggressive without breaking the rules. Thank you very much. By the way, if anyone has a question, we have time? Yeah? Any questions? Okay, means I did a good job. Thank you so much. Make some noise, guys! Yeah, this guy knows what he talks about. Thank you, Omri. Omri in the So we will have more speakers coming up, but we want to keep it on schedule. So we will be back here in about 15 minutes. So it's the right time to take a break, have a drink, do a pee, smoke a cigarette. Make love, not war. So see you back at 1 o'clock here. Ребят, у нас перерывчик 20 минут, 20 minutes. Yeah, well, 17 minutes. 17 minutes. Ребята, 17 минуточек. Гуляем, развлекаемся, приходим, возвращаемся. Все. See you.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate this, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough
Yes, yes. Conversion Conference Warsaw. We are back with the next speaker. So come on to the lounge for the speakers. Everybody from the main hall, come over and get our next speaker. We will have Catherine from Traffic Squad. Come on, move into the speaker lounge. Yes. Yes? Oh. Go, 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 go. Yes. Go, 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 go. Приветики, ребят, мы вернулись снова. We are back. We are back. О, спасибо. Модератор. Плачу ему за это. Так, ну что? So, I'm very happy to be here on the Conversion Conference. And of course, we need sponsors to make all these events happen. So we want to say a big thank you to our general sponsor from the Conversion Conference is ClickDealer. ClickDealer is a global marketing company that provides performance marketing solutions to publishers, advertisers, and agencies worldwide. Конечно же, мы не можем упомянуть наших спонсоров. Сейчас я скажу про нашего генерального спонсора, это Conversion Conf. Генерального спонсора Conversion Conf это ClickDealer. ClickDealer это глобальная маркетинговая компания, которая предоставляет решения в области перформанс-маркетинга для рекламодателей и агентств по всему миру. Yes, and our next speaker is Kyrsenko. As a product owner of Traffic Squad, Catherine has leveraged her expertise in automation and technical optimizations. Please welcome Catherine on stage. Наш следующий спикер Катерина Кyrsenko. Я с ней имела возможность пообщаться. Я говорю, можешь просто сказать нам, людям, чем ты занимаешься? Она разрабатывает CRM-систему, Traffic Squad для веб-мастеров. Говорит, из сложного делаю все просто людям. Будем смотреть, как она это делает. Поехали. Аплодисменты. Hey everyone, how are you? Doing good, right? Hello everyone. So I'm so happy to be here in Poland. Actually, that's my first public speech, but fuck it, let's do it. Today I will talk about automation, how you can use it in media buying team, how you can use it as media buyer, what it makes for you, what it does, how we did it in our team in Traffic Squad, and talking about the last question, how we did it. Actually, that's how we did it. But it's kind of simple. Sometimes it goes like this, but sometimes it goes like this. I guess it's kind of general software development process in every company. In our case, we find out one thing that can be automated, and then we find another thing that can be automated, and it grows and grows and grows like a snowball. So we used our CRM system for a year and a half now. And as we grow, we find out a lot of things, a lot of departments that can be automated. There are a lot of files, a lot of Excel files, thousands, hundreds of thousands accounts that has to be managed, hundreds of thousands of dollars that has to be managed. And if we would track this through Excel files that looks like this, we would go crazy for sure. So it's kind of an example of accounts that we track in our company, and it's kind of crazy, right?
But let's start from the questions you ask yourself. That's kind of my personal favorite question. What if? What if you're doing shit? What if you're doing things that are not bringing any results? What if you're not receiving 50% of your revenue? And what if the reason for all that is one question, and one answer on that? But who the hell am I to talk about those things? I'm the product owner of the Traffic Squad team. I have 7 years of experience in affiliate marketing. I have a beautiful team of 5 people, and previously I've been working in dating niche, and now I have experience in a gambling niche. Also, those facts are also about me. I love to travel. I have visited 25 countries. Also, I love to make things simple. I love to make these simple for using and for understanding both. Other things like untangle old headphones or Christmas lights, that's kind of strange stuff, but I love that. Also, I do not have Off-White or Balenciaga. It's kind of typical thing for a gaming niche, but I do not have those. And I love make things simple, as I said before, and I hate painted hostesses on the conferences. And about my beautiful team, sorry, the wrong slide. This is the correct side. So my beautiful team, we are Traffic Squad. We are a media buying company. One of the biggest media buying companies in a gambling niche. Now we are more than 100 people in the company. We are working with 3 traffic sources, and we are generating more than 90,000 of deposits per month. Not bad, right? But let's go to the fun part and talk business. What media buyer does? So there must be a lot of media buyers here, right? Yeah. So what media buyer does? Usually they do like this stuff, like they check in the cap, like making market research, setting up campaigns. If they're good enough, they are making optimization. Sometimes they call mom by phone or just like take me out of here. They're like ordering proxy, ordering accounts, and a lot of stuff they are doing like on their everyday basis. What we think he should be doing. All the things crossed can be automated or delegated, or both. That would be better else. But why? We truly believe that media buyers should do media buying, because you have to focus on the things that you are good at and not to do shit that you're not have to do. Because if something is not bringing you income, inspiration, or satisfaction, it doesn't mean a thing. So other reasons to make automation, actually. Automation saves you money at first. Because, for example, if you had to have 10 people before that, now you have to have like 5 people to do the same amount of job, and the cost effectiveness is the salary of the 5 people per year, and it can be thousands of dollars actually. It saves time. For example, when media buyer starts to explain what he wants, it doesn't go like, hey Kate, I need accounts from this seller with this price and nothing less. No, media buyer usually writes like, Kate, and 1 minute silence. Then he tells like, I need accounts, and 1 minute silence. And you can like figure it out half of the day or the whole day, what he wants, what he has, what he needs especially. And it takes a lot of time to figure out those things. Automation gives you less errors, because monkey job or manual work, it has a lot of human factor in it. So somebody missed details, and because of that, you lost a lot of money. Somebody like, it's night and he's asleep and he can't give you accounts now. And automation makes less errors in this case. Next point is employee satisfaction. So manual job or monkey job, it's kind of boring thing, right?
Automation gives you an opportunity to focus on the things that bring you enjoyment, bring you satisfaction, and not spend your time on the things that are getting a lot of like not interesting things to do and takes a lot of time to do that. And helps to scale. Actually, companies that, yes? Yes. Just a second, sorry. Нет. Телефон с цієї сторони. One. Sorry. Technical issues, sorry. Those are the main reasons why you need automation, actually. But what can be automated in affiliate marketing? Actually, all repeated actions can be automated. Just pay attention on the things that take a lot of time. So that can be, for sure, offers. What's the cap? What's the CPA rate? What's the advertiser? What's the geo? You can definitely take it not through messaging, but through, for example, through the chatbot. Farming. Farming is like the department where the most manual job is done. Farming has a lot of things to automate too. I will show those later on the screenshots, and you will see how we do that. Advertisers also, what geos do they have? What payments, how do they pay? What payment accounts do they have? Finances, media buying, creatives, all those things have so much to do, and it takes a lot of work to do. So it can take months to optimize all of those blocks. Now, I will show you the screenshot of the CRM system we have developed. I will not show you everything for sure, but a little piece like this sign. This is the part of the farming system that we have optimized, and this is the part of our CRM system. So there are like graphs and tables that can help you to overview the whole situation and all that. But what it includes for now, what have we already automated? Farming, as I said before, there are a lot of stuff to do. Uploading accounts can take not hours, not like tens of minutes, but 1 minute, for example. I will show you later in the cases how much time we have saved for farming department. Also, ordering creatives. Those can be made through task management system, for example, like not like sending the message in the Slack or Skype or Telegram or whatever, but through the task manager, like, hey, I need the creative for this geo, this language, this picture, etc. Cards. Through the APA, you can automate cards so easily, like issuing cards, blocking cards, saving cards, freezing cards, looking through transactions, etc. Bonuses. We have more than 50 media buyers in our team, and it takes a lot of time to automate, to calculate bonuses for all of those buyers, because it's kind of a difficult system. But as I said before, I love to make things simple, so we automated calculating bonuses for our buyers also. The cases, what we have through CRM, and I will start showing the effects on the farming system and what effect we have thanks to CRM on that. So before that, we had to have like 10 people to do the amount of job that we need to do. Now we need to have like 7 people
talking about those 7 people, two of them are managers and 5 of them are farmers that actually do their job. So before we did more than 800 tasks, now we have more than 4,000 tasks per month. More than half of them are doing automatically, taking just 1 minute to finish the tasks, and 1,700 are done manually still. Talking about the stress factor, when all the things are done manually, it takes a lot of stress to do that, because buyers need to have those fast. They are like stressing our farmers. They're like, I need those accounts very fast, and you have to do that now. And the farmer is stressing, so the salary of the farmer is higher because he stresses, and there is a lot of pressure on them, etc. Now, through the automation, our farmers are like chilling or something. Talking about the salary, because of the stress factor, the salary of the farmer was higher. Those salary include bonuses also. So before that, the average salary of the farmer was like more than $1,000. Now it's like with bonuses $800. And the saving just on the salaries and on the amount of people are like more than $50,000 per year. So the final number is per year. And the last case is about the time that we are saving. So those are the examples of the accounts that we use for Facebook. And if you're working with Facebook, you must be familiar with that. 50 autorecs with BM usually takes 2 hours to download those manually. In our CRM system, it takes 1 minute. If you want to download 50 manual farm accounts, it usually takes also like 1 minute per account. Now it takes 1 minute per all 50 accounts, and I think that's cool, actually. The question that must arise, like in the audience, will we open this CRM for you and for media buyers and for media buyer teams? Yes, we will do that. Will we do it soon? Not actually sure, but the closed release of our CRM system will be this month. So if you're willing to get the CRM system, I will ask you to get to the waiting list, and when we open it to the to the third parties, we will go through the waiting list and we will open you through the row. And before that, before we open CRM system, I think it must be like late summer or something. What automation you can do now? Cut-off messaging. That's actually the serious question, because I see a lot of stuff are still done through messaging, through Telegrams, through Slacks, through Skype, whatever. You spend a lot of time on dividing things, on figuring out what he needs, what happened, what it does. Pay attention on what you spend a lot of time on, and try to think what you can automate. I will show you later how can you automate some of them. Actually, that's kind of simple and the easiest way to automate through chatbots. Through chatbots, you can automate at least offers, also getting the current information, if the offer is active, what cap it has now, what's the CPO rate, if it's CPA or F-share, what geo is actual, etc. So creatives, as I said before, the task management system for creatives also works like so much better than through messaging. And payments. Payments is, I guess, one of the hardest things to automate, because we have like a lot of accounts, a lot of wallets, and recently we have developed the chatbot that allows us to look who has sent us money to. So we do not have to
go to each account, to each wallet and see the transactions. We just have the chatbot that shows us who sent us money, how much, and when. And email seems like old, but still useful. You can use email for notificating financial system, for example, for purchasing some consumables for you, accounts, proxy, cards, etc. For example, you need to buy accounts tomorrow for $100, for example. And you use the, for example, Namecheap. It has the SMTP server. If you're a developer, you must be familiar with that. SMTP server allows you to receive and send messages. So you can use it to send messages from your domain, and you're like sending domain to the finances with the information like wallet, amount, the name of the contractor, and that's it. After that, the financial system, the financial department says like send, and that's it. It takes like 5 minutes to figure out if the payment has been done or not. Reports. Usually how we see reports, through the Excel, I guess, or not. So you're like building some graphs, some tables to see the overall system. There is a nice tool, Looker Studio, where you can, through the API, take the information through the, from your, for example, trackers, from Binom or Kitaro, and gather all the information together to combine it in the nice report that shows you the current statistics and the overall information about your company. Task managers, it's like last but not least. I know that a lot of teams are using task managers, but also I know that a lot of teams are not. Task managers save you a lot of time to figure out things that team needs. For example, Jira is cool for development, Asana and Trello are cool for example, creatives or offers and advertisers information. ClickUp is good for everything, so find out what works for you the best, and definitely I would recommend you to implement those in your team. I guess that's all for now, but I'm not here alone, so I have my beautiful team to talk to. If you have some questions about automation or organization things in your team or your company, you can freely ask me about that after the speech. But regarding other things, I have my beautiful team that are sitting here in the space. So I have our CEO, Sid. You can ask him all the questions that you have about Traffic Squad. I have Yulia that also sits here in the space, and she's the one responsible for contacting with advertisers and traffic. So if you want to buy some traffic, you can contact Yulia easily. And we have our beautiful Anna, our brand manager. You can talk about cooperation or some fun stuff to do with her. And you can contact me in Telegram if you have the questions, if you will have the questions later. And thank you, everyone. Slava Ukraini! Thank you very much. And for the first time, make some noise for Catherine. She was a little shy, but she made a great job. Это был первый раз. Молодец! Yeah. Ребята, пожалуйста, поддерживайте наших спикеров, и можете и нас поддерживать, мы тоже не против, аплодисментами, потому что мы все тут волнуемся, для вас стараемся. Спасибо вам большое, что вы пришли. Yeah, it's sometimes it's hard to be on the stage. Of course, we both made this many times, but imagine you stay here the first time. It's not easy, so be patient with the people. And now, of course, we want to have another general sponsor to announce,
It's OneWin. OneWin is the leader of the gaming market and has offers for the most favorable conditions and monetizations. Because, you know, on every show you need a sponsors. So thank you to our sponsors. И мы хотим поблагодарить еще нашего главного спонсора OneWin. OneWin – лидер рынка iGaming, предлагающий самые выгодные условия для монетизации. And now it's again another time for a break. Everybody needs a cigarette, a drink, some food. We both do. Yes. Yeah. Let's have a nice lunch. So we will be back about 2 o'clock, so in about 40 minutes. So make sure you come back for our next speakers. The next speakers will be Oleksandr and Vera today from Traffic Brother. So make sure you come back at 2 o'clock. Thank you. See you later. Ребята, у нас перерывчик до 2, не расходимся далеко, кофе, чай, покурить сигаретку, выпить вина, и приходите сюда в 2, будут выступать овнеры Травбраза, Саша и Вера. Не теряемся. До встречи! Yeah, make some noise! Раз, раз, раз. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic.
Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Ні-ні-ні, все нормально.
Yes, welcome to the Conversion Conference Speaker Lounge. In about 5 minutes, we will have Oleksandr and Vera from Tref Brothers. So everybody come inside of the Speaker Lounge. Come on, people. Let's have some informations from Tref Brothers. So everybody come to the Speaker Lounge. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste this, you can try me. If you wanna hate this, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Идем. Гоу! Мы вернулись, ребята! У-у-у! Дайте шума!
Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что? Yeah, welcome back here for the speaker lounge at the conversion conference in Warsaw. Как дела, Warsaw? Просыпаемся, просыпаемся. So now we are excited. We have here now the next speaker. It's Vera from Tref Brothers, a media buying team of the Ukraine, most successful team there, introducing more than 100 employees. So give a big applause for Vera from Tref Brothers. Сейчас на сцене Conversion Conf, Вера, команда Травбраза. Медиабайновая команда Травбраза – одна из самых успешных команд в Украине, насчитывающая более 100 сотрудников. Приглашаем на сцену Веру. Go! Музычку! Make some noise! Всем привет, ребят! Окей. Так, ну що, я почну свою презентацію. Я буду її говорити українською мовою, але сама презентація, так, Ukraine. А сама презентація у нас буде на англійській мові. Тож, я буду вам перекладати, що тут написано. Що хочу сказати про себе. Куди клікати? Сюди. Хто мене не знає, я є співвласницею команди Травбраза. І сьогодні в мене перший дебютний виступ в ролі єдиного спікера на сцені. Тому що зазвичай ми виходимо разом з Олександром. Підніми ручку, котику. Давай. Так. І він для мене є підтримкою, тому що я дуже сильно зазвичай нервую. І коли ми виходимо на сцену, в мене такий трішечки ступор. І виходить так, що він просто говорить, а я стою і така: Віра, диши. Все нормально, диши. От, бо в мене так дуже сильно б'ється серце, і ладно там, щоб воно просто билося, так вона мене збиває. Я не можу нормально розмовляти, бо в мене так ти-ди. От, і тому я вирішила, що я хочу побороти свій страх і вийти на сцену сама, виступати. Тому що для мене важливо особистий розвиток, як особистості. І, по-друге, ще один є великий нюанс, велика причина, чому я вважаю, що мені потрібно прокачувати свої скіли як спікера. Ми, спікери я маю на увазі, виходимо на сцену з певною метою. Не просто зачитати інформацію, яка є на слайдах. Ми виходимо сюди для того, щоб показати, перше, що в нас є експертиза, а по-друге, щоб долучити до компанії класних людей, експертів, щоб ви подивилися і сказали: вау, круті ребята, я хочу тут працювати. І тому дуже важливо, як спікер скаже певні слова. Він просто скаже, що в нас 16 відділів, 130 людей і класний відділ розробки. Або він закладе в це свою енергетику і, що найважливіше, роботу команди. Розумієте, що команда, моя команда, зробила, щоб у нас з'явилося 16 відділів з нуля за 3 роки. Це ж не я робила, це команда моя робила, розумієте? Моя команда робила так, щоб ми росли. Моя команда зробила так, щоб в нас були найкращі прілки, які працюють з ЮАКом і конвертять так, як не конвертять будь-яка крілка на ринку. Розумієте? І я зрозуміла, що я маю велику відповідальність перед своєю командою. І я маю донести для вас цю інформацію так, щоб ви відчули весь об'єм роботи, який зробила моя команда.
Тому я тут стою з цією ціллю. Дякую. Я зараз вам дещо покажу. Можете, будь ласка, включити ролик з нашим логотипом? Зараз я вам дещо розкажу. Цікаву історію. Попередній наш логотип викликав багато питань стосовно, що він означає. І, чесно кажучи, ми не можемо надати на це відповідь чіткої. Але була дуже цікава історія. Мені в інсту пише Артур. Артур, привіт. До речі, Артур – це наш зараз PRD, але тоді у нас не працював. Він мені пише і каже: слухай, Віра, у вас там на сторінці в інсті, на Травбразі, хайлайтси виглядають якось не дуже. Я б хотів їх змінити, дизайн. Я така думаю, ну, хочеш, міняй, окей, типа, no problem. А він потім пише мені і каже: слухай, я зробив тут презентацію, давай зідзвонимось. Я кажу, ну прикольно. Кажу: Саша, слухай, там хлопець Артур, ти знаєш його, він зробив презентацію, хоче нам показати. Саша каже: а що за презентація? Я кажу: та не знаю, по хайлайтсам. Він такий: ну окей, давай подивимось. Коротше, ми зідзвонюємося по Google Meet, він включає демонстрацію екрану і показує. Там наш старий логотип. І він каже: дивіться, ваш логотип виглядає так, що на ньому є окуляри, і опускається далі вниз по екрану, і виходить, що на цьому логотипі намальовані трикутники, і тонкою стороною трикутнику вона стоїть ось так. І він каже, цей вид, він є нединамічний і сумний. Має бути по-іншому, щоб трикутники були ось так. І ти каже, я вирішив змінити ваш логотип і залишити найважливіше – самий сенс. Опускається вниз, а я думаю, блін, прикольно, у нас буде інші окуляри. І він випускається, а там от просто трикутники і написано «Травбраза». І все. Ми були в шоці. Ну, реально, в шоці. Ну, потім Саша почав сміятися, я теж, він теж. І Саша такий, мені подобається. І сенс в тому, що коли ми створювали, це Саша його створював, логотип попередній, то він закладав сенс в саму назву. Сенс був такий, щоб ми були невеликою командою, людей до 12, збиралися, курили кальянчик, заливали трафік, спілкувалися і були братами по трафіку. Але ми вже виросли, і наш логотип, він не відповідає. Але ми залишилися тими людьми, які разом йдуть до цілі. Тому ми вирішили змінити наш логотип, зняти маску, зняти все і залишити наш погляд. І зараз цей логотип символізує погляд вперед, що ми йдемо до цілі і завжди досягаємо своїх поставлених цілей. Тому я хочу, щоб ви знали, коли ви бачили наш логотип, що він означає. Дякую. Ну що, друзі, а тепер найголовніше. Так як я знала, що я буду сама виступати на цій сцені завчасно, за 2 місяці, ти тут лишній, Саш, то
я вирішила зробити цю презентацію суперкласною, прям супер-супер, такою, як тут ніколи не було. Що я зробила? Я подзвонила нашому хеду по ЮАКу і кажу: алло, привіт, у мене тут є така ідея класна, я буду виступати, знаєш, що я хочу зробити? Скажи мені, ми можемо засняти в онлайні, як наш байер запускається на буржовий гео, а потім засняти результат компанії через деякий час, які зміни він зробив і до якого результату вийшла компанія. Чесно кажучи, я думала, що він скаже: «Ді гуляй». Правда. Але я не знаю, мабуть, в нього було суперкласне настроєння, мабуть, зірки так стали. Він каже: в теорії можемо. Я кажу: отлично, давай таке робити. Тому я підготовила презентацію з темою покрокової інструкції запуску ЮАКа на Гео Австралія. І це є онлайн-відео, як наш байер запускає компанію з нуля. Далі я вам все покажу, але ми з вами пройдемо 3 слайди. 3 слайди чому? Я зараз поясню. Тому що, насправді, аудиторія велика, і у когось з вас є досвід, що таке Google, що таке ЮАК, як з ним працювати, так? А в когось ні. І мені потрібно, щоб коли ви бачили саме відео, і я робила коменти до цього відео, щоб у вас була цілісна картинка, щоб ви розуміли, що саме і чому відбувається так на екрані. Тому швиденько пройдемося по основним моментам. Перший момент – це те, що Google можна в Гуглі нормально спендити. Ну, звичайно, що там компанію тільки запустив і не ставиш там великий спенд, але можна нормально спендити. Далі можна виводити акаунти на довге життя. Тобто ми використовуємо можливості Гугла, це щоб аки довго жили, і робимо так, щоб вони в нас жили півроку, у деяких вони можуть жити і навіть рік. Коли ви далі запускаєтесь, треба мати на увазі, що Google, він досить довго думає. Тому статистика оновлюється мінімум через 3 години, без різких движень. Да? І найважливіше, ви маєте розуміти, що коли ви працюєте з ЮАКом, то у вас є інструмент для роботи. Що це? Хто знає? Молодець, Саша. Садись 5. Вірно, прилка. Тому, коли я маю на увазі прилка, то типа крутий дизайн – це база. Ну, у прилки має бути крутий дизайн. Але в прилки для ЮАКу має бути всередині знаходитись такий, я не знаю, що там розраб роблять, код чи щось таке, яке класно робить оптимізацію прилки з Гуглом, з аккаунтом. Для чого це? Для того, щоб у вас був ліпший конверт. Якщо у вас буде ліпший конверт, у вас буде більше грошей. Все просто. Рухаємось далі. Стосовно гео. Розповім вам, як обирати гео на Гуглі, на ЮАЦі. Треба протестити. Що робимо ми? Ми просто пишемо нашому менеджерам і кажемо: дивіться, ми хочемо дізнатися, що зараз прикольно йде, яке гео, на ЮАЦі. Ми уточнюємо, з якого джерела ми будемо запускатися, тому що не завжди те, що йде на ФБ, йде зараз на ЮАЦі. Розумієте? Така, деталь, але вона важна. І робимо тести. Як ми їх робимо? Якщо ми запускаємо Тир 2, Тир 3 – це дешеві гео. Вам потрібно заспендити 500 баксів хоча б, це точно. І найважливіше – 2 моменти. Перший – тестити потрібно на протязі тижня. Якщо ви будете запускатися на 2-3 дні і стопати, це не є релевантним тестом.
Тому що різні гео і різні офери, вони конвертять по-різному в різні дні. Далі, дольоти. Це святе. Я завжди це казала і буду казати. Якщо у вас кампанія не спрацювала і ви її стопнули, то не забивайте на неї потім болт. Да? Прочекайте, який результат є по дольотам. Тому що дуже часто компанія виходить в плюс завдяки дольотам. З тир-1 те ж саме, але вам потрібно буде заспендити більше грошей, тому що, це дорогі гео. На тест треба буде витратити 2-3 тисячі доларів. Далі. Як обрати креатив? Ребят, я палю тут зв'язку, работаючу зв'язку. Я коли перший раз побачила цю інформацію, яку мені надали байери, я кажу, а ви впевнені, що це можна показувати? Вони кажуть, да, можеш. Тобі ж потрібна важлива інформація. Вони ж мене люблять. А я кажу, окей, дякую. Дивіться, дуже легко. Берете Android і ставите туди проксі, резидентську, на те гео, на яке ви будете робити запуск. Починаєте заходити в YouTube і вбивати цільові запити по типу суперказино, великі заноси, бігвін, біг щось інше, казік і так далі. Заходите в Play Market, ставите апки казиношні. Через декілька годин у вас YouTube так полотно відосів. І ви тут починаєте шукати те саме відео. Як воно виглядає? Вам потрібно подивитися на дату заливу і на кількість переглядів. Щоб у вас за короткий період, наприклад, за 5 днів, за тиждень, було, наприклад, 100 тисяч переглядів. І найважливіше, на що треба звернути увагу, це знайти там таку фішечку, як посилання, як скрепочка вона виглядає. Це посилання означає те, що це посилання за закритим посиланням. Зараз якийсь байер лє на неї рекламу. І ви просто можете зрозуміти, що саме це відео зараз заходить. Все. Дуже легко. І тут ще написано PS, да? Чистити кеш потрібно, тому що у вас буде збиватися потім пошук по гео і змішаний буде. То все. Ну що, ми будемо переходити з вами до самого цікавого, до зв'язки. Ще момент проговорю. На жаль, тут немає такого функціоналу в цьому клікері, щоб я зупиняла відео на тих моментах, де треба зупинити, і коментувала. Тому ми попросили, щоб зробили нам відео в такий, слоумо, і я буду коментувати. Може бути таке, що там трішки треба буде постояти, повтикати, да, або щось інше, але я сподіваюся, що все буде окей. Так. Переходимо до зв'язки. Можете включити перше відео? Щось дуже швидко, дуже швидко. Давайте не так швидко. Дивіться, ми зайшли на створення компанії, нажали там на «Створити додаток», тому що ми запускаємось через UAC, да? Додаток. Наш інструмент – це прілка. Переходимо далі, обираємо платформу і обираємо ту прілку, яка вже підв'язана до аккаунту за допомогою SDK. Вбиваємо тут неймінг цієї прілки і прописуємо поряд з неймінгом, як буде ідентифікуватися компанія. Прописуєте там АП, наприклад, там прілка так називається, там компанія так, і там відео такі, щоб ви там в трекері або в CRM-ки бачили. Далі. Зараз воно пройде, і ми перейдемо до наступного слайду. Не слайду, а сторінки. Коли ви це вбили, вас перекидує до, як воно називається, налаштування
груп оголошень. Налаштування компанії, так. А в налаштуванні компанії ви обираєте гео. В даному випадку у нас є Австралія, куди запускається байер. І також там обираєте мову, якою розмовляє ваша аудиторія. Тобто це та мова, яка встановлена на телефонах у людей. Спускаємось далі. Зараз він нажме далі. Англійську тут вибери. І перейде вже до налаштування самого оголошення, тобто до тексту. Ні, не до тексту зараз перейде, до бюджету. Дивіться, тут важлива штука. У нас є щоденний бюджет, і також у нас є цільова ціна за встановлення. Тобто, по якій ціні Google буде давати вам інстали. Так от, ваша задача, щоб ви компанію не стопали, а щоб її навпаки розганяли, пушили, да? Щоб вона починала якби працювати. Тому ви на початку робите невелику ціну бюджет, да? Днівний, і також невелику ціну за інстали. Тому що якщо ви поставите багато, наприклад, там 15 тисяч гривень, да? Спенди мені в день по 200 гривень інстали, то Google такий: о, так ти у нас багатенький Буратіно, отлично. Давай з тобою попрацюємо. І потім вам потрібно буде зупиняти компанію замість того, щоб її розганяти. Тому що оптимізації у вас не буде. Що робимо далі? Переходимо. Тут все заготовлено. Це у нас зверху 3 оголошення і далі 3 тексти. Ми її використовуємо по 3, тому що так, їм подобається. Насправді, тому що Google робить, якби він сплітає один заголовок з іншим реченням і показує аудиторії, і те поєднання тексту і заголовку, яке краще для аудиторії, він потім починає гнати туди, і вже у вас ловляться депи, кращий конверт і так далі. Тобто ви маєте надати можливість у Гуглу обрати краще поєднання. Відео. Загружаємо відео, і важливий момент. Ми загружаємо спочатку одне відео. Не багато, тому що це буде тригер. Коли ми загружаємо друге відео, коли компанія відспендила $1000. Хоча б. Все. Наша компанія публікується і уходить на модерацію. Це перше відео. Ось. Дякую. Можна зараз переходити до... Зараз я переключу. До другого відео. Тобто це запуск, так запускаються всі наші байери. Просто покроково. Друге відео. Бачили, скільки акаунтів? Це насправді багата кількість, тому що на кожен акаунт наш байер витрачає по півгодини, щоб просто попрацювати, зробити аналітику, внести якісь зміни, і це немало часу. Тут ми показуємо, що ми переходимо до тієї ж компанії, яка в нас є. І щоб ви розуміли, це результат через 2 місяці. Результат через 2 місяці тієї ж компанії. Бюджет вже не 1000 гривень на день, а 44 тисячі. Як байер підняв цю ціну? Дуже поступово. Максимум за добу піднімання ціни на 20%. Не більше. Переходимо далі. Дивимось, що в нас ціна за встановлена 72 гривні. Тобто те, що я казала, не бахаємо зразу, all-in, а ми поступово піднімаємо або самостійно, або це робить Google. Далі. У нас є
561 депозит. Заспендили ми 1 мільйон 76 тисяч гривень. Середня ціна за депозит 1900 гривень. Це приблизно 50 баксів. Це хороший результат. Ми переходимо далі до компанії і подивіться, які зміни зробив наш байер. У нас спочатку була одна група оголошень, зараз в нас їх 3. Перша група оголошень, якщо ви бачите, вона просто не спрацювала. Що ми робимо, коли у нас група не працює? Ми робимо дубль. Просто копіюємо і перезапускаємо. Далі, друга група оголошень. Вона спрацювала, ми заспендили 16 500 гривень, але вона попала в не дуже класний плейсмент і не зловила зацеп. Тобто депа немає. Інстал непоганий, але депа немає. Далі, третя компанія, там перелиснулось, але я покажу вам. Третя компанія, ось, 3 група, вона у нас зібрала інші депозити. Депозити, 561 депозит. І що ми бачимо? Ми перейшли в самі плейсменти, і те, що я розповідала, що як зробити так, щоб вас пішло до YouTube, це вам потрібно підібрати класне відео, і у нас тут так і трапилось. Бо основний трафік у нас йде з YouTube. Зараз ми провалюємося в самі настройки оголошень. І бачимо, дивимося на наші оголошення, на наші текста, і бачимо, що байер зробив ще певні зміни. Він додав сюди ще 3 відео. Якщо ви тут подивитесь, то тут погано видно, але тут написано, що підтвердження з обмеженням. Що це таке? Це коли Google тригериться на відос. Він щось там запалив, те, що йому не подобається, і він зупиняє показ. Що можна зробити в такому випадку? 2 варіанти. Або перезалити відос, або залити інший. В даному випадку нам більше подобається байерам нашим додавати, тому що коли ти перезаливаєш, то в тебе відбувається більший тригер для аккаунту. Тому краще просто додати нове, інше. Виключилось. Зараз все одно розкажу. Він перезалив, не перезалив, а додав. Це друге відео. Воно спрацювало, але мало дало результати і з вищою ціною. Тому він залив ще одне, третє, і воно вже показало класний результат. Якщо ви будете потім, там може бути онлайн-трансляція, ви будете дивитися там цю презентацію, будете там сидіти, складати цифри, то ви побачите, що я коли привалювалася в групу оголошень на саму останню сторінку, там не 561 депозит, а 300 з чимось, щось таке. І ви такі, типа, а що тут цифри не сходяться? Знаєте, чому так відбувається? Тому що ви працюєте з прілкою. Дуже часто, коли у вас є великий об'єм трафіку, Google використовує іконку апки як креатив. Тобто не ваш текст, який ви прописали, не ваше відео, ні, а саме іконку і крутить. І показує аудиторії, і аудиторії подобається, і вона депає. Тому в кампанії воно є, але коли ви провалюєтесь, туди вже дивитесь, звідки прийшов деп, його не показує. Це така штука, щоб ви знали. І що? І не забуваємо, коли ми додаємо відео, то потрібно, щоб наш аккаунт відспендив $1000. Зараз я вам покажу креативи, які ми юзаємо. Включіть, будь ласка, перший креатив. Цей креатив ми знімали в Києві,
і ми запрошували чувака, це актер, і ми знімали спеціально для того, щоб робити креативи. Я вважаю, що вийшло непогано. І можна ще другий, будь ласка. The new mobile app that has become the #1 in Australia. Thanks to this app, more than 10,000 people become millionaires, and that number is growing every day. Tom Brown is one of the winners. According to him, he made a deposit only $20, and after 5 minutes, he won the jackpot equaling $25 million. The reward immediately came to his card. The owners of this application said that new players are rewarded with bonuses. And they asked to hurry up because the registration is only available until the end of the month. If you want to become one of the lucky ones, we advise you to be quick. You can download this app with the link below. Так, навесні відео, часто їх юзаємо, досить непоганий конверт, показують себе класно, але не забувайте про якість. І про унікалізацію. Обов'язково, коли ви скачали відос, вам обов'язково потрібно буде прогнати через унікалізатор, чи якось він називається, для того, щоб почистити хеші, кеші і щось інше. Ну що, давайте подивимось з вами на наш результат. Так, тут за стільцями видно, що ми робили залив на 2 офери. Єдине, що ми замазали офери. Я вважаю, що ми надали досить багато інформації, а офери – це вже так, секрети фірми. Отже, ми отримали $96 тисяч, заспендили 28 400, і профіт у нас 67 тисяч. Одна компанія, 2 місяці. Я хочу сказати, що це не вау-результат. Буває і бувало, є побільше. Але це результат good. Це дійсно хороший результат для компанії на ЮАЦі в нашій команді. Що я можу сказати вам? Тут написано «Спробуй повтори». Що це мається на увазі? Те, що я показала вам зв'язку від початку до кінця. Це пройшло 2 місяці. Коли компанія запускалась, профіта була 0. Коли пройшло 2 місяці, профіт став 67 тисяч. Це означає, що наш байер щось з цією компанією робив на протязі 2 місяців. Тобто він кожен день приймав якесь рішення. Те рішення, яке веде його до класного результату. І в цьому і фішка нашої компанії. Фішка нашої компанії в тому, що у нас є класна експертиза, у нас є достатня експертиза для того, щоб наші байери робили такий результат зі своїми компаніями. Тут ми експерти. Ну, на цьому в мене все. Дякую вам. Сподіваюсь, сподобалось. Дякую, дякую. Вопроси. Так, мені сказали, що є питання. Да, можно мне, пожалуйста, озвучить? Вот. Can you please give microphone for question from our audience? Сейчас все буде, сейчас помоем. Включите, пожалуйста, микрофон для вопросов. Сейчас. Раз. О, слышно. Первый вопрос. Где брать прилки, которые живут 2 месяца? А второй вопрос. Не было такого, что вот у вас часть трафика уходит на КМС, а не на YouTube? Да, звичайно. Перше питання. Я не знаю, де ти будеш брати такі прілки, тому що, дійсно, ми ж... у нас свій відділ розробки. У нас, скільки?
40? 40 людей. 40 людей в відділі. Ну, це багато людей, і вони всі працюють над якістю і кількістю. Ми тестили інші заливи, не заливи, а ці, як вони називаються? Ну, інструменти по оренді прил. Там вони живуть менше. Це дійсно. Щоб вийти, щоб прілка жила 2 місяці, в тебе має бути свій відділ розробки. Це складно. Друге питання. Стосовно КМС, в цьому і прикол, що ти маєш запустити таке відео, яке буде подобатись аудиторії, тобто Гуглу, і він буде показувати саме в Ютубі. І от те, що я розповідала з цим закритим посиланням, і з тим, що це відео має набути велику кількість переглядів за короткий період, це є ключ до того, щоб була вища ймовірність того, що коли ти запустиш, воно піде до Ютубу. Але тобі потрібно, звичайно, тестити і, звичайно, запускати не одну там компанію, не одну групу. Тобі потрібно буде робити перезапуски. От. Дякую. Будь ласка. Цик-цик-цик-цик-цик. Ребята, у нас еще есть вопросы? Все, понятно, принято. Спасибо, Вера, спасибо. Дякую. Музычку, пожалуйста. Йоу. Итак, ребята, я вижу, народу-то собралось. Дайте шуму, ну, в конце концов, алло. Присаживайтесь на места свободные все. Проходим. Yeah, that was a very good speech from Vera, from Treff Brothers. Make some noise for Vera! Come on, people! And now we have somebody special. I know in your scene he is very famous. So we have now Slobozhenko. He is the owner of Traffic Devils. The Traffic Devils has become the market monster, occupying the top position of the iGaming industry. So please give Alex a warm welcome. Ребята, сейчас у нас спикер Саша Слобоженко, команда Traffic Devils, бесспорные лидеры. И тут даже нечего говорить. Ребята, встречаем, я знаю, к чему вы пришли сюда. Поехали! Let the devil come out! А где этот, как это хуета называется? Давайте, спасибо. Так, ну что, ребята, всем по привету. Так. Ну, давненько уже не было прям такой большой сцены, я прям соскучился, круто. Спасибо, сильно, спасибо, приятно. Я сегодня решил принести вам практический кейс, с которым вы вот прям сегодня вечером можете уже начинать его реализовывать. И хочу я рассказать про EPL. Для тех, кто работает с iGaming, для тех, кто хорошо понимает, где Индия, знает, что это индийская премьер-лига. Это наш прошлогодний кейс. Почему рассказываю на примере его? Потому что в данный момент проходит EPL 23 года. Прошла только чверть, поэтому у вас... Ой, четверть, извиняюсь, вибачте, не вчив російську мову. И на основе этого кейса вы сможете в данный момент времени уже работать, заливать, только там с некоторыми изменениями, о которых я расскажу. Что такое... Нет, не EPL. Ну, я не знаю, наверное, все знают о нас, все о нас слышали, но я вкратце презентую. На данный момент у нас больше 300 человек в команде, 7 офисов в таких странах, как Украина, Польша, Казахстан и Великобритания. Основные вертикали, с которыми мы работаем: гембла, беттинг, свипы, крипта, форекс. Больше 5 миллионов инсталлов в месяц. Ну и основные источники — это Facebook, UAC, PPC, Discovery Ads, YouTube, TikTok, как стримы, так и просто Ads, и NAP-трафик.
Наверное, проедемся сейчас, что у нас, что ж такое вообще ИПЛ, в чем его фишка и почему это такой сумасшедший чемпионат, на котором можно заработать очень много денег. Там, если вы увидели цифру, мы этот кейс закрыли там почти под 5 миллионов долларов ревеню. Это индийская премьер-лига, самый топовый, наверное, один из самых топовых и престижных чемпионатов, который проходит, наверное, в мире. То есть могу сказать на примере того же чемпионата мира, поскольку мы заливали чемпионат мира точно так же, чемпионат мира по цифрам для нас не сравнится с теми цифрами, которые дает ИПЛ. Это связано с тем, что в целом Гео-Индия, если так о нем немножко рассказать, это топ-1 или топ-2, там, в зависимости от месяца, но это там топовое гео нашего прошлого года. Мы анализировали там общее ревеню, которое мы туда дали. И это супер перспективный масштабный рынок, о котором я расскажу дальше. Вернемся немножко к ИПЛ и что это такое. Крикет. Наверное, я думаю, даже многие не понимают, что такое крикет, как в него играют, какие правила. Честно, я тоже не понимаю, какие у него там правила, и нам, в принципе, это не нужно. Вот. Но все, что вам нужно знать о том, что по популярности в целом, по цифрам, это история гораздо масштабнее, чем там прошедший чемпионат мира в Катаре, который был вот в декабре. Так, что у нас здесь? Шестое по прибыльности мира. Хотел еще добавить, очень важно, это то, что длительность крикета идет 3-4 часа, иногда до 5 часов. Если мы сравниваем матч крикета с каким-то футбольным матчем, у которого 90 минут, то основная его особенность, в первую очередь, наверное, для рекламодателя, то, что чем дольше у тебя матч, тем больше у тебя лайв-ставок. Чем больше у тебя лайв-ставок, соответственно, у тебя больше средний чек на одного юзера, лучше качество трафика, лучшая окупаемость. И, поскольку это гео достаточно примитивное из-за бедности населения, о котором расскажу дальше, этот факт важно знать. И проходит, это мы поставили дату текущего ИПЛ, то есть, какое у нас сегодня число, там, 20 марта, прошло только 20 апреля, прошло только 20 дней, и у вас еще есть возможность это все на практике реализовать. Поехали. Здесь мы нарисовали график, исходя из нашего объема прошлого года. Это активность игроков в зависимости от этапов проходящего чемпионата. Почему у нас такой всплеск на старте группового этапа и почему у нас такой жесткий откат после? Во-первых, чемпионат проходит только раз в год. Многие, может, слышали, что на протяжении года проходит еще крикет, но это не тот крикет, который нам нужен, это не ИПЛ, он так не конвертит, он так не работает. Поэтому это очень знаковое событие для всех жителей Индии, они просто сходят по нему с ума. Мы это видим даже по тому, как начинает конвертить обычная геймбла. То есть они просто как сумасшедшие начинают играть, конверт растет, ROI растет, это все вот в рамках сугубо 2 месяцев. Поэтому я хочу обострить внимание, и в целом этот кейс будет, то есть он про Индию и про ИПЛ, но это больше про то, как нужно лить событийный трафик. То есть когда мы подвязываемся под события, под матчи, когда они у нас меняются, это льется по-другому, это отличается от геймплея достаточно сильно, и поэтому хочу на это обратить внимание. Так вот, к групповому этапу все у нас в ожидании, все ждут чемпионата, у нас огромное количество команд, которые участвуют, потому что групповой этап, но очень часто происходят ситуации, такие как, например, на чемпионате мира произошли, там с той же Бразилией, все ставили на нее ставку, она резко вылетела, вы должны понимать, что все фанаты Бразилии в один момент отвалились, и у них пропало желание смотреть чемпионат. Наверное, когда Украина выступала, идентичная ситуация и у нас. У них это все, поскольку население там, сколько населения, по-моему, полтора ярда, если не ошибаюсь, по-моему, до 1,5 ярда, оно все поделено по регионам, и у каждого из регионов есть, больше фанатов, больше болельщиков, это все равно, что, не знаю, играл бы Киев против Харькова или Белгородка против Греничев. То есть вы понимаете разницу активности игроков и сколько их будет депать. На этом групповом этапе часто отваливаются топовые команды, которые приводят больше всего игроков, и это все за собой влечет спад трафика, начинаются неинтересные матчи. Поэтому вот этот диапазон между групповым и четвертьфиналом, нужно быть аккуратным. У нас была четкая просадка по конверту, у нас была просадка по объему и просадка по ROI. В принципе, наверное, это все, что вам нужно знать. Дальше это все разыгрывается. И финал — это там пиковые цифры, которые закрываются. Перейдем к
основным ошибкам веб-мастеров при заливе ИПЛ. Почему я буду говорить где-то местами банальные вещи? Потому что, повторюсь, это событийный трафик, это событийный подход, и он льется по-другому. Если мы берем пример, когда мы отливаем гимблу, мы не привязываемся особо ни к чему, кроме каких-то бонусов рекламодателя, кроме гео, с которым мы работаем. Ну что еще? Ну там поиграли с креативом, в принципе все плюс-минус обычно, там некуда особо разгуляться. Поскольку у нас ежедневно меняются матчи, ты должен постоянно обновлять креативы, ты должен постоянно обновлять текста. То есть у тебя постоянно идет работа с обновлениями твоих компаний, поэтому событийка льется чуть сложнее. Что хотел добавить? Время матча. Очень часто, смотрите, в целом сущность арбитражника, медиабайера, кто кого называет, в том, что мы всегда любим easy money, мы любим какие-то темки, мы любим там легкие деньги и не любим особо заморачиваться. И когда мы открывали для себя EPL, первый EPL наш был как раз, да, вот это и был наш первый EPL в прошлом году. У нас из всех команд залить этот EPL смогла только одна команда, которую мы схантили и которая пришла, собственно, с готовым кейсом. У гимбловых ребят этого не получалось сделать. Поскольку мы не вникали детально в их подходы и связки, помочь им никто не мог. И как бы кто на протяжении чемпионата раздуплился и понял, как с ним работать, у того получилось. Кто не раздуплился, то дальше остался лид-гэмблинг. И почему я обращаю внимание на там то же время, потому что никто после гимблы в событийных подходах не подходит так к связкам детально, как нужно подходить. И это большая ошибка и проблема, на которую многие забивают. Потом второй момент. Такая вроде бы банальная вещь, но настолько важная, это то, что игроки из года в год трансферятся между командами. Они меняются команды. Когда ты туда не вникаешь, не разбираешься, кто куда перешел, кто где находится, просто заливаешь какие-то прошлогодние криевые подходы, у тебя это все не работает, потому что аудитория настолько сумасшедшая, настолько знает каждую команду, каждого игрока. Я потом покажу пример топового игрока ИПЛ в сравнении с Месси и Роналду, чтобы вы поняли его вообще популярность. Я даже знать не знал такого, но для меня это тоже был нонсенс. И вот такие маленькие детали, на которые закрывают глаза, это в креативах, это в пушах, это в оформлении приложений. Никто не актуализирует информацию, дали задачу дизайнерам, сделайте мне, взяли там 3-летней давности какого-то игрока, который давным-давно уже ушел с той команды. Почему меня не конвертит, непонятно. Ну, вот такие моменты очень важны. И особенно стоит обратить внимание на текста и на переводы. Почему? В целом Индия льется в основном на английском языке, но, по-моему, 40% населения разговаривает на хинди. Хинди это такая, пиздопляска с иероглифами, оно непонятно выглядит. И когда вы пользуетесь примитивными переводчиками, вы не можете адекватно понимать, нормально у вас перевод или нет. И эти вещи тоже очень сильно влияют. Мы когда-то выходили на Турцию, мы не понимали, почему не можем выйти на Турцию, почему у нас ничего не конвертит, хотя гео очень крутое. И оно заключалось в моментах, связанных с переводом. Здесь это точно так же работает, на это стоит обращать внимание. И это, наверное, такие, знаете, мелкие, но четкие инструкции для ребят, которые всегда работали с iGaming, не понимают, что такое событийный трав, как с ним работать. А вот это вам сравнение инстаграмов. Слева у нас Месси, у нас Роналдо, все их знают, посмотрите там, на размеры инстаграма этих ребят. А справа у нас самый популярный игрок в крикет. Я в душе не знаю, кто это, если честно, но это пример того, насколько это сумасшедший чемпионат, то насколько это много фанатов, и почему я буду топить всегда за то, что крикет для нас, как для веб-мастеров, это куда более интересное, чем обычный футбол, чем обычный чемпионат мира. Да, безусловно, есть, я не хочу отрезать беттинг в целом, просто конкретно на нашем кейсе мы на беттинге таких результатов кейсов за всю историю ТД с такими цифрами у нас не было. Теперь я хочу коснуться немножко залива. Сейчас объясню почему. Хвилинку. В общем, поскольку это был 22 год,
Все, кто работали с Фейсбуком, должны помнить ситуацию, связанную с тем, когда ФБ начал жестко лупашить всех первобильщиков, максимально закручивать гайки, и в один момент у нас появилось огромное количество холдов, которые не возвращались. Платежки нас бросали к Фейсбуку, Фейсбук нас бросал к платежкам, мы не понимали, что делать. Бабки у нас это было 30%, бабки не возвращались, рой ломался, все сходили с ума, не понимали, что делать. Потом у нас появляется ошибка списания Фейсбука, когда мы не можем оплатить билл, просто, его ПМСит, и мы не можем ничего с этим сделать. Мы сходили с ума, и PL, поскольку мы ограничены во времени, у нас есть только 2 месяца заработать бабки, нужно было принимать решение достаточно быстро, и решением этой проблемы был переход на припейные кабы. На текущий момент эта ситуация решается еще за счет агентских кабинетов, но с агентскими кабинетами есть там особенность в работе с пониманием того, что у тебя должна быть стабильно работающая связка, ты должен понимать, что там по-другому работает оптимизация, в отличие от того, когда ты работаешь там с самофармами, авторегами, и с другими типами аккаунтов. И нам пришлось пожертвовать где-то, не то что безопасностью, наверное, безопасностью финансов и ROI, но за счет этого мы в моменте смогли решить проблему, которая нам очень сильно била, ломала всю математику. Prepaying Cup, я думаю, не надо объяснять, что это. Это когда мы заранее заранее пополняем аккаунт. Что у нас с этого есть? Отсутствие холдов, более повышенный траст к аккаунту. И почему я хотел обратить внимание на... Этой проблемы на текущий момент нету. С Фейсбуком вроде бы все нормально, но Facebook время от времени нам подкидывает постоянно какие-то апдейты, постоянно дарит нам радость, его ПМСит, его штормит. И вот такие истории происходят. Если они происходят, тем более в момент ограниченного времени, в момент, получается, чемпионата, где мы ограничены во времени, у нас нет времени разбираться, думать, а переходить, не переходить. Нужно принимать решения. В таких ситуациях нужно где-то действовать кардинально, возможно, в убыток себе, потому что это было в убыток себе. Есть кабинеты, которые ты мог там пополнять на большие суммы, они могли с концами блокироваться, ты эти деньги никуда не вернешь и не заберешь, поэтому, математику оно где-то ломало, но точно не так ломало математику, как ситуация с холдами. Все, про залив ничего больше добавить нету. Если мы говорим сейчас о текущем моменте текущего года, как мы заливаем с ФБ, это часть команды работает на агентских аккаунтах, часть команды работает автореги, самофармы, кому как удобнее, кто с чем умеет работать, но там если углубиться немножко, то для агентских аккаунтов, как я говорил, нужно иметь... То есть на них тестить связку не совсем корректно. Лучше ее тестить на авторегах с самофармами, а нормально работающую связку, которую ты знаешь, что она конвертит, ты знаешь, что ты можешь увеличить бюджет, и тебя устраивает, что у тебя вырастет цена инсталла, тогда это окей. Портрет целевой аудитории и особенности гео-Индия. Во-первых, это низкий уровень экономического развития. Это гео, который у нас попадает в Tier 3 зону. От этого мы имеем как плюсы, так и минусы. Плюсы основные – это очень сильная бедность населения. За этим у нас идет низкий средний чек для рекламодателя. От этого у нас дальше следует плохая окупаемость, стопы, срезы, ограничения в капах. То есть с этим гео нужно работать, нужно понимать, как и где добывать этих хайроллеров. Что сейчас хочу... коррумпированная страна, 100 миллиардов взяток на год. Понятное дело, это цифры, которые мы нашли в интернете, но на текущий момент этот рынок, по сути, работает в серую, никак не регулируемый, и при всем этом он имеет такую сумасшедшую популярность и такой, наверное, сумасшедший бум, который происходит на нем там последние 3 года. Ходят слухи о том, что этот рынок должен зарегулироваться местной лицензией. Соответственно, мы должны понимать, насколько это за собой повлечет рост этого рынка, еще больше приток рекламодателей. Но если мы говорим на текущий момент, почему именно на этом гео такой сумасшедший бум, почему все его льют, почему все за эту Индию говорят? Потому что у тебя нету регулятора, у тебя 1,5 миллиарда человек, у тебя повышается, немножко неправильно написали, что такое проходимость интернета.
Это, смотрите, у них есть 60% регионов, в которых люди до сих пор не имеют гаджетов, они не имеют нормального доступа к интернету. То есть это просто пропасть, дыра. То есть это там какая-то Африка, где они там в племя собираются, бегают с копьями, кидаются ими. То есть это вот очень похожий регион, и этот показатель растет из года в год. Все у большего количества населения появляются девайсы, интернет, они начинают шпилить. За этим нас следует преимущество мобильный трафик. Поскольку кейс о том, как мы льем на прилы, понятное дело, кроме моб-трафика у нас ничего нет, но есть те, кто льют на линку, и на это стоит обратить внимание. Мы запрашивали данные у реклов. 95% мобайл-трафика, 0,4 планшетов и там 4 с копейками десктопов. Все. То есть они... И еще тоже большая, не то что проблема, а особенность этого гео связана с тем, что слабый интернет, очень слабое устройство и приложения, которые весят много. Это ничего нового, все научились давно делать прилы, которые много не весят. Тоже очень сильно влияют на конверт. В общем, примитивное, бедное гео, но супер профитные как для рекламодателей, так и для нас. И самый основной пункт, который я хотел бы с этого вынести, это наличие локальных платежных решений. Смотрите, крипта занимает до 3% и пользуются ей только хайроллеры, то есть разбывают на крипту только випов. Visa, MasterCard, она присутствует, но этот объем тоже до ужаса низок и минимален. Там очень важно при анализе рекламодателя трекать наличие таких платежек, как UPI, Google Pay, PayTM, FNAP и по-моему, все. Может, я что-то забыл, у меня своего продукта на Индию пока нету, но вот это, наверное, основной фактор, на который вам нужно обращать при анализе рекламодателя, с которым вы работаете, потому что у вас может быть ставка хоть $1500 за депозит, если у него там стоит какой-то ПНР или, я не знаю, или вы там увидите просто вот визу с MasterCard, то можете просто об этом забыть, оно конвертить не будет. Все, кто работали с Индией, прекрасно знают о том, как ее сильно штормило где-то там с осени по начало зимы, и вот это есть вот особенность вот этого рынка. Приходит местный регулятор, начинает всех штормить, все на взятках откупаются, его потихоньку попускают, и он дальше работает. Но часть реклов после этого шторма, которая была у нас, отвалилась и на рынок не вернулась. Ну и такие красивые картинки, это, наверное, про разрыв между низким классом и высоким классом населения. У них нету среднего класса, у них очень большая в этом пропасть, но при этом всем можно добывать качественный трафик, можно добывать этого трафика много, и в этом гео очень много перспектив, поэтому если мы не говорим даже о саботике, я советую вам на него обратить внимание, у нас это гео топ-1 прошлого года. Наверное, теперь коснемся креативов, какие они должны быть и почему там тоже очень важно обращать внимание на некоторые моменты. Опять вернемся к гимбле. Я уже говорил, когда мы работаем с гимблой, мы не привязаны к датам, мы не привязаны к тому, когда нам нужно запускать тот или иной креатив. Мы в принципе, ни к чему, по сути, не привязаны, кроме того, чтобы нащупать, найти и оттестить нормальную связку, которая нам будет давать нормальный профит. С событийкой совсем другая история. Почему я сказал про видео, а не картинки? Событийный трафик отливается в целом с картинок, и есть у него тенденция, но наши все тесты никакого результата не дали. Поэтому все наши успешные подходы и связки это были только видео. Второй момент это то, что в креативах очень важно, то есть мы креосы с определенными командами начинали использовать за 2 дня до старта матча. Объясню простой пример, как это работает. Байер запрашивает, ничего не понимает в EPL, накидывает задачу там тизам, ему делают креатив, он запускает за неделю до креатива, до матча запускает самый популярный матч с самыми популярными командами, думает, так, я ж выбрал самые популярные команды, значит конверт сейчас будет заебись, все будет классно, оно никуда не работает, не конвертит. Почему не работает? Потому что матч будет аж через неделю. На эти факты очень важно обращать внимание, потому что, повторюсь, у нас малый процент команд, которые работали только с гимблой, научились работать с CPL. Как раз из-за
где-то таких моментов, которые кто-то не доследил. Понятное дело, мы делали акцент на самые топовые матчи, конвертинг лучше всего. Они проходят в основном на выходных. Очень часто бывает, когда матч проходит, когда у нас есть два топовых матча, получается, у нас 4 команды, 2 топовых матча за день. Конверт в эти дни сумасшедший, потому что, ну, это, как я рассказывал, если сравнить, там, не знаю, Бразилию и Францию, которая играла и у которой там наибольшее количество фанатов. И тоже очень важный момент, это то, что мы использовали игроков самых топовых команд. Игроки малоизвестные с неизвестных команд не работают. Поэтому история найти, как у нас работает в геймплее, найти какую-то непонятную эмоцию, просто свежую, поставить ее, и все будет хорошо, не канает. Нужно немножко поизъебываться. Я не знаю, я так слышал, орали, очень громко было, когда играли креативы, может чуть сбавить, потому что там, ну, звук, просто звуком. Это реально сделать? Вот так ебенит? Нет? Ладно, похер. Короче, покажу вам несколько примеров креативов, которые у нас работали лучше всего. Не сказать, что там что-то сверхъестественное, хороший просто motion, хороший дизайн, привычный подход с уведомлением из банка, локальные банки, которые мы берем. Ну, короче, мне об этом очень легко и просто рассказывать, потому что для нас это, так сказать, прочитана книжка, но я думаю, может, кто-то для себя что-то вынесет. О, сделать тише. Дальше. Я думаю, все видели даже вот эту вот команду с розовыми цветами. Это там супер какая-то популярная команда. И вот глобально по сценарию там нету ничего сверхъестественного или гениального, но важно обратить внимание, что мы очень сильно упарывались в игроков, в команды и все то, о чем я вам говорил. Дальше коснусь приложений, на которые мы отливали. Категория спорт, возраст 3+. Почему? Потому что мы льем Facebook, и нам не нужно его завышать, как это, там, например, нужно для там, того же ЮАКа или ИНАПа. Дизайны — это, опять же, повторюсь, самые известные игроки и команды. И у нас была куча залетов, когда оформляли дизайны с непопулярными командами, когда оформляли дизайны с игроками, которые находятся уже в других команд. І, блін, можна мені перевидати прилку, вона не конвертить, я не знаю, що робити. То есть, вот с этим важно работать, на это нужно обращать внимание. Разработка, конечно, этим должна заниматься в первую очередь разработка, но у нас это все-таки про инициативность байинга и то, что байинг должен направлять, что им нужно, куда им нужно. У нас это работает по такому принципу. Еще 2 примера. Это слева, я не знаю, просто эта прила отжила 700к инсталлов, это достаточно много, тем более с Фейсбука, учитывая, что он метит, наверное, там на сотки, на 200 тысяч инсталлов. Ну, красивые, классные, сочные дизайны. Конвертила, работала и работает сейчас. В принципе, если взять сравнение с текущим годом, мы по вот этой воронке дальше идем, по ней дальше работаем, и кардинально в прилах у нас ничего не менялось. Кроме, понятное дело, внутрянки прил, потому что все знают, как в феврале там штормило достаточно сильно рынок, и нам удалось как бы это все дело пережить и работать дальше. Дальше у нас момент про пуш-уведомления. Здесь точно так же важно привязываться к событийке. Про бонусы рекламодателя я об этом всегда рассказывал. Понятное дело, у нас, поскольку мы отливали весь этот объем и в целом весь прошлый крикет, у нас был отлит на там 85% трафика в одного рекламодателя. Нам было проще, мы привязаны к Амнуреклу. Если мы берем текущий год, эта история кардинально изменилась, потому что рекламодатели на данный момент, с которыми мы работаем по EPL, наверное, 5, может даже 6. Вот настолько это все переигралось.
Потому что, во-первых, никто не может, не то, что никто не может, диверсификация, кто-то конвертит лучше, но у него меньше денег, и он не может тебе выдавать такую капу. Кто-то конвертит хуже, но у него очень много денег, и ты готов жертвовать своим ROI для того, чтобы держать объем. И вот таким образом мы играли с этими, короче, жонглировали с продуктами. По поводу пушей. Мы планировали за 3-4 дня наперед все пуши в зависимости от того, как развивается чемпионат, потому что, повторюсь, мы не можем расписать пуши на месяц вперед. У нас меняются чемпионаты, у нас вылетают команды, меняется сетка, и на это важно обращать внимание. Если этого не делать, то есть если я рассказывал про креативы, если я вам рассказывал там, про текста, про язык, про эту всю историю, если это супер важно и в этом лежит много, так сказать, болей и проблем. Это, наверное, уже больше про докрут ретеншена, про докрут связки, про то, как дожать тебе и выжать максимально с трафика, потому что пушами мы себе увеличиваем улучшаем качество трафика, увеличиваем долеты. И если вот всю воронку выстраивать и идеализировать до максимума, на выходе при таком объеме это там, ну, сотни тысяч долларов просто бесплатных денег долетов. Картинка ленда, вот такие примеры, все просто. Так, что у нас дальше? Да, а теперь смотрите, самое интересное, то, что все так любят, это вот этот скриншот наших 200 гривен, которые мы заработали за этот IPL. Прошу обратить внимание на total revenue с одного рекла. Это под 5 миллионов долларов. ROI, который мы закрыли тогда с IPL. Ой, был очень большой. Не буду говорить почему, но был очень большой. Я думаю, все узнают скриншот кабинета и кто этот рекламодатель. Что я хотел сказать вам? Что данный объем на самом деле отлился быстрее даже, чем за 2 месяца, потому что у нас в один момент пошел дикий спад по ROI для нас. Мы подкрутили объем, и это было, ну, где-то, наверное, под конец чемпионата. И у нас кардинально меньше было байеров на конец чемпионата, чем там в первую половину и вторую. Вот, поэтому, ну, цифры серьезные. У нас, наверное, больше кейса, чем вот этот одноразового. Вот, то есть, когда мы узко заточены на одно гео, на какой-то конкретный чемпионат, и мы еще ограничены во временном диапазоне, наверное, больше нету. Количество байеров, которые отливали, чтобы вы поняли, ну, я думаю, человек 10-15, которые закрыли основной объем. Вот оттуда считайте математику, сколько они налили, оттуда считайте, сколько они заработали при наших сетках. На этом у меня все. Хотел сказать, что с текущей информацией в данный момент времени вы можете просто, беря эту информацию, беря все вот эти инсайды, которые я говорил, в данный момент времени заливать, зарабатывать, IPL идет, IPL точно так же конвертит. Изменились ставки, потому что на прошлом скриншоте, если кто-то посчитал математику, у нас ставка была $140 за депозит. Она была связана с тем, что у рекламодателя был очень плохой конверт относительно конкурентов, и они ставкой, по сути, перебивали конкурентов, закрывая себе общий объем трафика. Вот. На текущий момент там порядок ставок держится, наверное, в среднем от 35 до 90-100 долларов, в зависимости от сорса, с которым вы работаете. Наверное, это самое время перейти к нам, потому что мы платим больше. Источники, с которыми мы работаем, я назвал. Вертикали, с которыми работал, я назвал. Наш сервис аренды приложений, где вы можете в данный момент точно так же запросить прилы под IPL. Не скажу, что их супер много, потому что слишком большой запрос и слишком много кому нужны они, но они есть, они работают, они конвертят. Наша команда с этими же прилами тоже работает. Наверное, на этом у меня все. Наши соцсети. Держим связь, можете задавать вопросы. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Ребята, поднимаем ручки, вопросы, ответы. Поднимайте руки, у кого есть вопросы. Ни у кого нет вопросов? Все понятно было? Вообще топ. Не, ну разложил же вроде на... Не, ну откровенно понятно, воронка понятна.
Связка понятно, я не знаю, я такие мелочи, подробности уже углублялся. Я готовил просто этот доклад еще раньше, я еще больше углубился, еще больше добавил инфы, думаю, ну ладно, разложу уже по полной, потому что люди не понимают, как работать с этим EPL, как его лить. У нас это постоянная проблема, потому что у нас даже там супер топовые байеры, которые грузят огромный объем на гимблу, они почему-то не могут раздуплиться, понять, как работать с этим EPL. Когда есть ребята, которые в тот же момент гимблу льют хуже, но на EPL перформят очень сильно. Кейс крутой, кейс рабочий, в данный момент вы можете залить, и вам не нужно ждать его год, потому что мы к этому событию очень долго готовились, мы там прилы начали выпускать за 2 месяца до EPL, отлеживать их, то есть для нас это такая очень серьезный источник денег на протяжении года, который в моменте очень сильно поднимает все показатели компании. Вот. Единственный момент, да, нужно найти реклов, вы привязаны к тому, пока вы отольете капу, пока проверят ваше качество, времени ни у кого нету, но это уже другой вопрос. Я не слышал пока сегодня каких-то наглядных кейсов, где вы можете в данный момент времени просто взять, залить и заработать бабок и с привязкой. То есть у вас в целом это чит-код. Вы находитесь в тот период времени, когда Индия, что по гимбле, что по беттингу, конвертит сумасшедший. Если у вас не получился беттинг, гимбла даже на супер примитивных подходах и связках, она, пиздец как перформит, просто из-за ажиотажа, который происходит на этом гео, и от того, насколько сильно они сходят с ума. Вроде бы все. Если нет вопросов, спасибо, что пришли, что поддержали. Крутой зал, крутая аудитория. Надеюсь, было полезно. Дайте шуму, дайте шуму! Так, ребята, у нас все идет по таймингу, вы уже бежите, понятно, все с вами ясно. Так, у нас по таймингу следующий спикер будет в 20 минут, то есть в 3:20. Yeah, thank you, Alex. That was a great speech. And our next speaker will be Burd, the godfather of Facebook advertising, because of his expertise and developing and innovation on the digital market field for many years. So stay tuned, and he is here already. Come on, sit down and wait for Burd speaking now. It says Burd. Come on, you speak now.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate it, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Yo, what's up, Conversion Conference? We have the next speaker coming up. See the legendary Tim Burd live on stage. So move your asses into the speaker lounge. Come on, everybody. Tim Burd will be live on stage. Come on, everybody inside for Tim Burd, the Facebook guru. Раз. И вот мы снова здесь, ребята! Подтягиваемся к главной сцене! Yeah, are you ready to rumble? Warsaw, now we have the next speaker, so everybody take your seat. We have a legend of the Facebook industry. He's called the godfather of
Facebook advertising because he's so many years and have an expertise of developing and innovating digital marketing files for many years. Make some noise for the legend, Tim Burd! Ребята, встречаем Тим Бёрда, крестный отец рекламы в Facebook. Так его прозвали из-за многолетнего опыта в разработке и внедрении инноваций в области диджитал-маркетинга. Ребята, аплодисменты, поехали! Good intro. Welcome everybody to Warsaw. Hello, hello, hello. Hopefully you not too tired, didn't eat too recently, everything's all good. So let's go ahead and jump right in. We're going to skip that actually. So very quickly, I'm going to give you a very brief overview of my background. So I grew up in Chicago. I was actually a mortgage broker when I was 18 years old. I was going downtown Chicago to the office every day, working a 9 to 5, and hated it. After that, I started an affiliate program back in 2005. And that was in the adult industry, actually. So I've been in the affiliate and industry for almost 20 years now. I'll just skip past some of this. Basically, I started making my own offers around 2007, 2008. I realized that that's where a lot of the money is. How many of you guys in the room are affiliates? Raise your hand. None of you are affiliates? Nobody? Do you own offers? Anybody? Raise your hand. A few people? All right, cool. So what we're going to go over today, though, is how to make your own offer. Oh, what's up, buddy? How to make your own offer in both lead gen and in e-com. We're going to go over both from scratch. I'm just going to skip past some of this stuff. All right. And why am I qualified to talk to you? I've probably spent about $100 million on ads at this point. And I've had multiple 7 and recently an 8-figure exit was selling ad leaks. So I've sold 3 companies now. All right, let's jump right in. All right, how to start your own offer. So in my opinion, while being an affiliate is a great thing, and if you don't want to deal with customer service and sourcing products and all of that stuff, then you can make a lot of money as an affiliate. But there is a lot of money in starting your own offer, a ton. So the first step in starting your own offer is brainstorming. Got to come up with a good idea, right? So what are some big problems that don't have any good solutions currently? What are you passionate about? What are some trending products or services with good growth potential that's going up and not down, right? We want to find things that are looking good in the future. And then also you got to think about what's ad platform friendly. Does Facebook allow it? Does Google allow it? And so on. If they don't allow it, you're going to want to think of something else. All right, so we're going to give you a few example ideas here. So you could do, for an example, an e-commerce store or funnel specializing in kitchen products or kitchen utensils. One thing to note is you want to make sure that whatever type of products you pick, that they are not very big and super heavy. Otherwise, you're going to have to pay a lot for shipping, and it's going to cut all your margin away. So make sure it is not really heavy. You could do a private label nutrition product. You could do a lead gen offer for exotic cars or plastic surgery leads. You could do a subscription box. There's really a lot of examples here. So let's go ahead and use the example of e-commerce to start, though. So first, you're going to want to research some ideas and find out if they're feasible. You want to do the numbers first to make sure they make sense before you invest a lot of time and money into the business. Okay, so let's use an example of e-commerce store, and we're going to sell kitchen products. Okay, so how would we go about starting a brand from scratch? Here's how we do it. First, we're going to go to Alibaba.com. That's one of the biggest wholesale suppliers. They are in China, so if you want manufacturers in Vietnam or Philippines or India or whatever, you're going to need to use other sites.
But what's cool about Alibaba is you can go down and find the like trending product area, and you can see what products are really flying off the shelves and that a lot of people are ordering. That's going to be usually a decent product to start with. Okay, so you can see on the page here that these are some of the top ranking products, and then if you just click home appliances there, we can see what's doing well in the kitchen area. So here's kind of what it looks like. You can see they have products from air fryers to toaster ovens to cookers to whatever you can imagine, pretty much. Oop. All right. So next, what you do is one, you're looking for manufacturers that have low MOQs. What that means is that you don't have to order a ton of products at once. It's minimum order quantity. So some of them might have a minimum order quantity of just one item. Some of them might require you to buy 10,000 items. So you want to make sure you find one that fits within your budget. Okay? You're also looking to make sure that the cost of the actual product plus shipping is going to be about 1/3 to about 1/5 of whatever you're going to sell the product for to the consumer. And I'll give you an example of this in a minute. You can always negotiate and definitely get multiple quotes from multiple manufacturers. Negotiating is the name of the game. You never want to go with just one, and you want to make sure you get samples as well from all of them. Once you click into one of the sections in Alibaba, this is what it looks like. So you can see we're looking at basically portable blenders here for kitchens. And you can see the prices range dramatically, but you can see a lot of them are in the $1, $2, $3 range. Okay, so let's go ahead and click into one of them. And then this is what it looks like. So they advertise it as $1, but that's really if you order 10,000 pieces or more, okay? And that's not really feasible if you're just starting and testing, right? So what it actually costs is $6.88, okay, US dollars. And then it's going to cost roughly about $2 per shipping per item when you're not ordering in bulk. But you can see that as you order more and more, you can get these prices down pretty significantly. Okay, and then just to give you kind of a rough idea, you can also look at AliExpress, which is meant more for drop shipping and ordering small quantities. But you can see that these exact same blenders that were $6.88 on Alibaba are, 14, 13, 5 plus 50. They're about $13 to $15, including shipping. So about double the price, okay? So you get half price going wholesale, which makes a dramatic difference when you're trying to run ads profitably and you need that margin. Okay, so then you're going to talk to a few of the manufacturers from Alibaba. You want to make sure they have good reviews. They've been on the site for a while. They're not brand new. And then you're going to want to negotiate a few deals with multiple. Then you're going to get samples from multiple, because one of them might send you a sample that's garbage, it falls apart right away, it just doesn't look like the picture. Happens all the time. So you need to get products from multiple just to make sure you get at least one good one. I'd recommend you get at least 3 to 5 samples, okay? Another benefit of getting these samples is this is going to allow you to take your own product pictures before you even order in bulk, which means you can kind of pre-sell the product before you even have to go and order a ton of them, which is nice. So let's use the example of the blender. It costs about $6 to buy the blender wholesale, plus $2 for shipping, so you're in for about $8 roughly. So what we want to do is be able to sell this product for about 3 to 5x of our cost. So our cost is $8, times 3 is $24, and times 5 is $40, right? So we want to be able to sell the product for between $24 and $40 roughly. That's our goal. So we need to know, will people buy the product for that price, right? And important to note that not every product in your store needs a high margin like this. Just the ones that you're going to drive traffic to directly. Those need to have higher margin because you got to account for the ad spend also. When people buy products that you're not advertising, they go to the blender, but then they buy the blender and a knife set,
The knife set doesn't need to have as high margin because you already hopefully broke even on the blender. All right, so here's how we know, will people buy the product for that price, right? Will they spend $25 or $35 on one of these blenders? So I just went to Amazon real quick, typed in portable blender, and you can see these exact same blenders, literally the same pictures used on Alibaba, are on Amazon, okay? $25, $36, and $26, okay? So you can see they're right in the $25 to $40 range, exactly where we want them to be, and they're not even using great photos, honestly, so that means there's room for improvement. So this is, I kind of explained this a second ago, but this is kind of how the traffic flow works for e-commerce, all right? The traffic starts at, Facebook or Google or YouTube or TikTok or wherever you want to run ads. And then it flows to your high margin products first. That's where you run the traffic to, okay? That might be a blender, it could be an air fryer, whatever has a good margin, that 3 to 5x margin we're looking for, right? So you're gonna drive the traffic to those products, and then some people are gonna buy those products, but then they're also gonna browse your store and maybe buy a microwave or a knife set, or maybe some pots and pans, whatever piques their interest. So this is just going to add extra profit for you on top of whatever you can potentially make on those initial, the blender, the air fryer, etc. So you basically need some high margin products and then some complementary products to add to your ROI and add to the average order value, okay? Then the next step is we're going to run a test, okay? Again, we haven't ordered the products yet or anything. So always run a test first if possible. What I'd recommend for e-commerce is set up a Shopify store. You're going to want maybe 20 to 30 products on there. You don't need hundreds, but you also don't want to only have 2 or 3 products. Then the odds of someone liking all 2 or 3 of those is not very good. So I would recommend, 20 to 30 products, give or take. And you can do from Alibaba or AliExpress. Just again, don't buy the products yet. Okay, and from the samples that you got from the manufacturer of the blenders and whatnot, you can use those to take great pictures to put on your Shopify store. Okay, then what you're going to do is you're going to set up some Facebook or Google ads, run some traffic to it, right? Get a feel for what it's costing. If it ends up costing you $50 to sell a blender that costs only $25, then maybe that's not going to be a great product for you, right? So you want to make sure that the numbers make sense. Very important. All right. So if it does really bad, like it costs $50 to sell a blender, then you're going to want to repeat the process and choose something else, okay? Maybe you choose the knife set, or maybe you choose something outside of kitchen utensils completely. But you need to choose something else, and then basically once you do go through that process and the cost per acquisition looks good, like to give you an example, to sell a $25 blender, it should cost roughly $8 to $12 cost per sale on Facebook. Usually it costs like a third to a half of the selling price is what you can expect to pay for the traffic. Usually what it costs. So once you are satisfied though, let's say we got we're selling those blenders for $9, perfect, right in the money. Then we're good to go. So now what we're gonna do, since we sold a bunch of blenders to people during our test that we don't have yet, we don't have the blenders yet to send them, okay? So now we need to email the people that bought the blenders and say, okay, hey, sorry guys, the product's on back order, they flew off the shelves, but what we're gonna do is we can either refund you if you want, or we can send you 3 blenders if you don't mind waiting, a month or so while they come back in stock, okay? Or even just a few weeks. And then you can just order them from AliExpress and send it right to the consumer to make sure they're fulfilled. You're not going to make as much money on that, but that's okay. Again, that was just a test, right? That's the important part, is we want to test it before we invest a lot of money into inventory and staffing and design and everything you need. So just offer them a discount or offer them a refund. Either one's fine. Now we're going to actually order the products, okay?
So what do you need to actually get going now that you've done the test, okay? First, obviously, you're going to need a Shopify website and some sort of theme, and make sure your store looks professional, make sure it looks good, make sure people want to actually buy from it, make sure the color scheme kind of makes sense for whatever your products are. Okay, so now we're going to actually go and order the products from Alibaba manufacturers in bulk, or you could do AliExpress if you're drop shipping. I don't really recommend that, honestly, because customers expect very fast shipping these days. So I would recommend that you use Alibaba and just ship it right to your house, or you can ship it to a 3PL provider that will handle the fulfillment for you. That's a great option as well. Very, very, very important. A couple years ago, you used to get away with just using the product's pictures from Alibaba or AliExpress, running those as your ad, and you were profitable, and it was very easy. Now you need custom photos, you need custom videos, otherwise your chances of being profitable are not very good, okay? So this is very, very important that you do that. And then, of course, you need a way to accept payment, right? So you're going to need a merchant account using ShopPay or Stripe or PayPal or whatever payment provider you want. But those all plug in very, very nicely with Shopify. So those are the ones that I would recommend. All right. So if you're going to ship the products, like let's say you have a big house or you have a garage and you can fit a bunch of products there while you're waiting to sell them, then you could just ship it to yourself in the beginning, and then you can just go, take it to the FedEx or UPS or DHL or whatever you guys got in Europe. And you just ship it yourself every day. It's not that bad. In the beginning, again, you're not going to do that forever. Once the volume gets to 20 orders a day or however many you don't have time to fulfill, then you're going to want to look into a 3PL fulfillment company. And what they do is you can just order the products from Alibaba, ship it right to the 3PL provider so you don't have to touch it, okay? Then they unpack it, they put it in packaging for you, and then they ship it out to your customer whenever you get an order. Now, they can also usually deal with refunds, exchanges, and sometimes even customer service for you, okay, for an extra fee. So these 3PL providers can be extremely helpful for your business. And important too, people these days, pretty much all over the world, they expect free shipping, okay? So that's why I mentioned you want to make sure that, you're not selling rocks or like huge ovens or washing machines or something that's going to be very, very heavy, okay? Because people are not going to want to pay shipping. So make sure whatever you're selling is, small, smallish, and lightweight. Very, very important. Because you need to offer free shipping to the consumer. And then obviously you're going to need also some tracking or attribution to know where your sales are coming from, right? So I would recommend for this, for Shopify, Google Analytics. Honestly, it's great, and it's free. Can't beat that. And then Triple Whale is a great product as well. It's just an app that plugs into Shopify and then helps you know where all your sales are coming from email and Pinterest and Google and YouTube and Facebook and so on. So it's a great app for that. And then crucial, especially in the beginning, but for all time, is customer service. I've seen many people go through the whole process of getting a bunch of, ordering the products and doing a test, and they spend, $100,000 on inventory, and then they barely invest any money into customer service, and then they get too many orders, customer service can't handle the volume, and then their business goes to shit. They get too many refunds, chargebacks, and then basically they go out of business just because they didn't get a couple extra customer service reps. So you want to have customer service ideally 24/7, around the clock. And you'll make a big difference in people ordering, lowering refunds, and reorders, okay? When someone emails your customer service and they get an email back in 5 minutes each time, they are way more likely to recommend your product and buy more of your products, okay? Customer service is crucial. And then, of course, you need traffic and customers, right? All right, so what are some things to look out for when you're doing this?
Product quality. Like I mentioned, some manufacturers do not do a good job, right? There's good ones and there's bad ones. So you want to make sure you get the samples from multiple, because some of them are going to be very bad quality. Like you might plug the blender in and it blows up in your hand. So it is and you don't want that happening to your customers, obviously, right? That will be a very bad review for you. So make sure you have a good product quality. Also, refunds and chargebacks, like I said, that can blow up your business, so you need to have very good customer service. It's very important. Restocking products on time with your lead time from the manufacturer, okay? So let's say you're getting, I don't know, 1,000 blenders from China. It could take them very well 2 weeks or a month to make your blenders. Then they need to ship it to you. Let's say that you're going to ship it to a 3PL fulfillment center in the United States. It could take a month or longer for that boat to get to the United States. So it could take 2 months or more from the time you order to the time you're able to start shipping the products. So you need to keep this in mind with how many you order and how many sales you're doing daily. Make sure you also keep track of big holidays in the country of your manufacturer. So for example, China, I've seen many people go out of business because they don't know about Chinese New Year, which is like right after Christmas, kind of in the beginning of January, okay? It's a very hot time for customers to be buying, obviously, around the end of the year. And China basically shuts down for almost a full month, okay? Like nothing happens, okay? And if nothing happens for a month, that can be very, very bad for your business. You have customers waiting for products, no one gets their products, and you get 1 million chargebacks or refunds, and boom, you're out of business, just like that. So it's very important you keep track of big holidays. And like I said, customer service is key. I'm just going to keep hitting on that. Hopefully we're not on fire over here. We're good? And then again, I already mentioned this, but make sure you get lots of product photos from the samples as well as the products you ordered. Get lots of product photos, lifestyle photos of the product, on the beach or in the mountains or in the forest or in your kitchen with a bunch of products around it. Make sure you get a lot of good photos. And then also from your initial customers, the first 5, 10, even 50 customers that buy from you, reach out and offer them a free blender or a 50% off coupon if they're willing to give you a testimonial, okay? Testimonials are crucial for people to trust your business. There's so many businesses out there now that you really need that, otherwise someone's not going to trust your brand. Okay, so now it's time for traffic. Okay, so what do we do for traffic here? So for e-commerce, my recommendations would be to run Facebook ads, optimizing for purchases, add to carts, and add payment info. I typically will do all three and see which one works best. It's kind of different every time. You're also going to want to do some Google search ads. That works very good for e-com too. Google shopping ads usually do the best, honestly. Google Performance Max, which is really nice. It's where you can set up a campaign all in one screen, basically. You just throw in some headlines, some sub-headlines, descriptions, images, and videos. And then it shows your ads on every Google property. YouTube, Google Search, Gmail, everywhere. It's really nice, actually. And then you have the option to make it into an affiliate offer, okay? So affiliates can send traffic to your store, and then you just pay them a commission, right? So to do that, you would just add Everflow or Has Offers, which is called Tune now, or the Cake affiliate tracking platform. Any of those will work fine, and then just contact some of the affiliate networks that are literally in that room out there and ask them if they'd be interested in promoting your product. Now, usually when it's an affiliate offer for e-com, you're going to want to convert it into a funnel. For example, where someone could maybe buy multiple blenders or a blender plus a knife set or whatever. But usually you're going to want to do a funnel if it's for e-commerce and affiliate. Now, if you don't want to have to turn it into a funnel, then I would recommend that you look at affiliate programs like Commission Junction, CJ.com, Share a Sale, and Rakuten.
They're all very big, and you just basically plug right into their system. They have hundreds of thousands of affiliates that specialize in e-commerce, and you'll get a bunch of sales very easily that way. It's a great way to grow. So let's go through an example real quick for lead gen, okay? Because lead gen, one, it's easier, and there's a lot of opportunity. You don't have to deal with stocking products. So there's a lot of great things about it. So you could do lead gen for, again, we're back to the brainstorming stage here, but you could do lead gen for exotic cars. I've done that before. It works great. Cosmetic dentistry, people getting expensive dentist stuff done. Doctors, mortgages, lawyers, people that want private jets. When you rent a private jet, it costs a lot of money. There's a lot of margin in it, so those leads are worth a lot of money. I've done that as well. Plastic surgery leads, high-end watches, people who want to buy APs or Rolexes and so on. Loans, really anything. I like to look for anything that's a very valuable product or service, because then the leads are worth a lot, and then it's a lot easier. When you have a lead that's worth, you know, $50 or $100 for just a lead, it's much easier to buy traffic profitably and get leads than when you have a lead that's like $2, right? It's just much easier. And you also want to try to find, you know, some sort of lead where there's no affiliate offers already for it. Like pretty much most of the ones I just mentioned, like exotic cars, dentistry, doctors, lawyers, jets, surgery, watches, none of those are affiliate offers. There's not one that exists anywhere, not even in the US. So there's a lot of opportunity in lead gen. And I just named a few there. There's like a million other things you can do. A buddy of mine back in the day did leads for people that had 6 toes on 1 foot, okay? 6 toe removal leads. Super random, but it was worth $1,000 a lead, okay? So you gotta find these kind of like weird niche things. Okay, so now it's time to research the idea and we came up with and find out if, again, the numbers make sense, just like we did for e-com. We got to do a similar kind of a thing for lead gen, right? So what we're going to do is we're going to, again, like I said, my personal favorites are ones that have leads that are worth at least $50. So again, you're going to want to find something that's kind of a high-value service or product to do leads for. And we'll use for an example, the example of plastic surgery leads. So people that want to get any type of plastic surgery done, men or women. So how do we research this, right? If there's, so first you can just Google competitors and look up affiliate payouts, okay? So you could go to example offervault.com, type in plastic surgery, and see if there's any plastic surgery offers, okay? Sometimes there is, sometimes there isn't. I went and I did a search on OfferVault, and there was nothing for plastic surgery, okay? So if there is an affiliate offer in whatever lead gen niche you want to do already, that's okay. Then you can just sign up for that affiliate platform and just run some traffic to that and see how it does. It's a good way to test it without having to do a lot of legwork yourself or set up a landing page or anything. And this will kind of tell you roughly what your cost per lead is, which is very useful to know. Okay, now if you can even break even at the affiliate payout price, great. That means you're winning. Because when you sell it direct to the buyer, usually you get double the price. So that's going to be your profit, okay? Okay, so if let's say you do some searching and you can't find any pricing online, you have no idea what the prices are, no problem. It's actually a good thing. It means that it's not saturated and you have very little competition. Okay, so you have basically 2 options when doing lead gen for your own offer. Okay, you have the option of selling to lead brokers, and you have the option of selling directly to the buyer, okay? Now, for brokers, what that means is, for example, a broker is going to work with maybe 5,000 different plastic surgeons. So you can send leads to just one company and deal with one company, and then they sell the leads to each individual plastic surgeon, okay? So they kind of deal with that for you. I usually recommend starting out that way.
And then once you're doing very well, you're getting a lot of leads, people are happy with the quality of the leads, then you can start going direct to the actual plastic surgeons where you're going to get a little more margin and make a little more money on each lead. Okay? So what do? Very simple. Go to Google and type in buy plastic surgery leads. Just basically like pretend that you are a plastic surgeon. Okay? There we go. So here's just a few that I found when I Googled that. You can see that there is at least 3 companies that are lead brokers for plastic surgery leads already. Okay, you have the MMG Group, Livewire Leads, etc. So all you do is call one of these from a friend's phone or a house line or something, not your actual phone because you're going to use that later and we'll explain that. So use a friend's phone or something like that, and you're just going to call the lead broker and say, hey, my name's Tim, and I'm calling from such and such plastic surgery in Miami, Florida, and we would love to talk about buying leads from your company for our plastic surgery company. Could you tell me how much do the leads cost? How much will you charge us, right? And then what information comes with the lead? Is it name and email only? Or do I get their phone number? Do I get, how interested they are in plastic surgery, which plastic surgery operations they're interested in? Find out everything that comes with the lead and the pricing. That's all we need to know. That's the very important thing to know. Okay, you also want to ask, are the leads exclusive? Are they only coming to me? Or are you sending the lead to like 5 different buyers? Okay, some industries, you're going to see it's non-exclusive is normal. Like in the mortgage industry, when someone's going to buy a house, they probably want to get multiple quotes from multiple different banks and brokers, right? So in that case, it's normal to be non-exclusive. For other niches, you want to be the only person with that lead, and exclusive is normal. So it's just kind of different in every industry. So now we call that company. Now we know how much leads cost. We know what information comes with the lead. Okay. So say that the lead broker quotes you. Okay, it's going to cost $100 a lead, and we'll send you leads for your plastic surgery business. Great. Now I know that they're likely buying or generating those leads for about half of that, okay? So if they're selling it to me for 100, it means they're probably generating or buying leads from others for like $50, maybe $60. But they're basically making 50% margin on everything they sell. That's very normal in the lead generation business. So then what you do is you just set up a landing page that has all of the fields that they told you comes with the lead. So if they said, okay, it comes with name, email, phone, date of birth, and a little description box, then you make a landing page that has exactly those fields, okay? First name, email, phone, date of birth, and a little description box. This is not a very pretty lander. You can do better than this, but this is just a good example. Okay. And next, what we're going to do is we're going to run, again, a test to our lander and see how it does. Okay, because again, some niches are just going to go crazy right away and go amazing and 500% ROI, and others are going to be terrible. So it's very important that you test. Okay, so I'd recommend just, $1,000, $2,000, not a ton, nothing crazy. Don't spend $100,000 on a test, just a couple grand, and just to get enough leads to have an idea of what your cost per lead is. Is our cost per lead $50 or $200? Because if it's $200, we're losing money because we can only sell them for $100 to the buyer. So it has to come in under $100. It's very important. So if it does come in under 100, it means that we know we can generate these leads profitably. So that means we know, okay, we have a profitable business before we even started, which is great. And then we also know we can optimize the cost down, right? We can do better ads, a better landing page, etc., right? You can always get that cost down. So, even if it comes in at $90 to start, that's okay. If it comes in anything under 100, I'm happy with the test personally.
Okay, and this is kind of how the flow or the setup works when you're doing lead gen. A lot of people, when they say, oh, how do you do your own offer? It's like, it seems complicated, right? It's really not complicated. It's actually very, very easy, okay? You just need traffic, Facebook, Google, YouTube, TikTok, whatever you want. You send it to a simple landing page, just a one-page landing page with a form, right, that collects all the information you need. Then, when someone clicks the submit button, it sends that lead information into a ping tree software or a lead management software. And what the lead management software does is it keeps track of where to send your leads. So let's say you have buyers in UK that want a certain type of leads, then it'll send leads to them in the UK if it meets this criteria. You know, maybe you have buyers in the US. It can send, if the country is from the US, then it will send the lead to the US buyer, and so on. So basically, a ping tree software, it keeps track of your clients, it keeps track of their criteria, what type of lead they want. Some buyers also maybe only want 5 leads a day, and others want 100 leads a day. So this keeps track automatically and kind of round robins the leads appropriately based on all the settings you put in. So it's just a way to manage all the leads from one kind of central hub. Okay, so again, the traffic comes to the landing page, they fill out the form, click submit, information goes into the ping tree software, and then based on all the criteria, it goes and just pings it right to the client. It can email it to the client, or it can put it right into their CRM, or whatever you want. The ping tree software can usually send the lead to them, you know, in 10 different ways. However they want the lead, it can do it. So. And this is kind of the breakdown, if you will. So Leadspedia is one of the ping tree softwares. That's the one that I use for the most part. I've used Cake before too, but Leadspedia works okay. And basically, here's kind of like the hierarchy, if you will. You have the ping tree software, and you're going to have some clients that want more specific criteria. Like maybe you have a plastic surgeon that only wants people that are ready to go right now, that want the most expensive surgery, right? But they're willing to pay $200 a lead for that. So you say, okay, we'll put those in right here at the top, and they get the leads that meet that criteria first, because they're willing to pay the most, okay? Then maybe you have some clients that'll pay extra, but they only want leads from Warsaw, just one city in the whole world, but they're willing to pay $200 a lead. Okay, no problem. You set them up there as priority 1, basically. Then you're gonna have kind of your, you know, nationwide or normal or catch-all clients that will just kind of accept anything. You know, anything that meets any criteria, basically. And so those are at the bottom. So basically, the lead comes in. The ones that are worth the most get sent to those buyers first, and then whatever's left over goes to your other buyers, okay? This is how it kind of is set up, basically. So what do you need to actually start a lead gen offer? Well, you just need a landing page with a form, a lead distribution software for your ping tree. Some examples would be Leadspedia, Cake with the lead gen module, and Bobberdoo. Those are just a few. You need tracking, obviously. So for this, just simple Google Analytics. That's it. You don't need anything crazy. And then again, you need at least one client, of course. You can't do anything without a client. And you need contracts, okay? Very important. You want to do you know, some sort of master service agreement, and then some sort of insertion order. And then insertion order details the price, how many leads they're buying, the return policy, what constitutes a verified lead, and so on. It kind of just, and the payment terms, etc. It just outlines the deal, right? So things to look out for in lead gen is quality. Sometimes you'll be generating a lead, and then the quality is not good. The buyer calls the lead, and they don't close any sales, you know? Maybe the people are just window shopping. They're not actually interested in getting the plastic surgery. They just wanted to know how much it costs. So basically, you have to look to find a way to weed those people out. You could add, for example, another question to the form. How soon are you looking to do this operation? And then if they say, you know, right away, boom, you can sell those leads for a little extra, okay? And that will increase the quality. So there's a bunch of little cool things you can do to kind of increase the quality and get more pricing as well.
You also want to make sure, again, I mentioned this earlier, but you want to make sure exclusive versus non-exclusive, okay? Like, for example, you could sell maybe $100 for a plastic surgery lead, and I'm just making that number up. It could be worth more. So if you do plastic surgery leads, find out the real price. But you could, for example, sell an exclusive plastic surgery lead for $100 to a plastic surgeon. But what if the plastic surgeon says, you know, I don't really have a big call team. You know, $100 is a lot for a lead. You know, do you have anything cheaper? Okay. Maybe you have some non-exclusive leads where you say, okay, I'll sell it to you for $20 only, but I'm going to sell it to 4 other guys as well. So you're still getting $100 a lead, but now you can help you know, clients that can't afford the more expensive leads. So you just sell it to them non-exclusive. And you have to tell them that, obviously, be honest. But they're a lot of times very okay with that. This is very important. The lead return policy. Is the customer allowed to return a lead to you? Like, what if the phone number doesn't work? Is that returnable? What if they call and the person says, I didn't fill out the form? Is that returnable? What if they call and the phone number is just dead? What if it's a duplicate and they've already got that lead from their own lead gen? Is that returnable? So you have to kind of work through this with the client and decide what is returnable and what is not. I've had clients where they don't return anything, not one single lead. But then I've also had clients where they come and they try to return like half the leads. Like anything that had a phone number that didn't work, or a phone number that did work but they couldn't get a hold of the guy, and duplicates, and you name it. They looked for every excuse in the book to try to return leads. So it's very important that you kind of go over the specifics of what you're willing to do. Usually I'd say you're willing to duplicate sometimes, but not usually. I'd say just the ones that have like dead phone numbers, or if they call the person says, that wasn't me, I didn't fill out the form. Okay, you can return those, no problem. And the ping tree software is great for that because the buyer can log right into the client portal of it and return leads right in there automatically. And then the software keeps track of the returns and the amount, etc. It keeps track of everything for you. Caps. Caps is really important. Some buyers may only want 5 leads a day. Some might want 10, some might want 50, some might want 1,000, okay? So you got to know exactly how many leads do they want per day. It also, do they take leads on weekends, or is it only Monday through Friday? So it's very, very important that you get specific with the number of leads and when they want the leads, okay? A lot of times they only want them Monday through Friday because no one's in on the weekend, right? They don't have people in the call center on the weekend necessarily. So, make sure you know exactly how many leads they want. Payment terms, okay? Some industries, you'll be able to get the client to pay you upfront prepay before you even deliver them a lead, okay? But some industries, they're going to want to pay you weekly or sometimes monthly net 30, the dreaded net 30. So make sure you get good payment terms. If you're new to the industry, you're probably not going to get good payment terms, But once you have a lot of buyers, you've been working with them for a little while, then it's much easier to get good payment terms and get them to pay you, weekly or bi-weekly. Also, important to note, always do a test lead and send it and it gets sent to the client. It's like an anonymous test lead. Don't use your actual name or email, but use like a friend's name, email, and phone, because you want to see how fast the client calls you. Like if you put that lead in and they don't call him for 2 weeks, that's a problem. That means they're not calling most people for 2 weeks, which means that it's not going to do very well. And then they might come to you and say, these leads aren't good. This lead quality is crap. We don't want to pay $100. And then you tell them, hey, you know what? Actually, I did a couple tests, and you guys didn't even call for 2 weeks. You guys need to train your call center better. And I'd recommend that you do this test like right at the beginning, because you don't want them to come in after a month and then complain. You want to go right at the beginning and say, hey, you guys need to fix your call center, otherwise these leads are not going to work for you. No leads will work for you if you don't call them for months. It's ridiculous. So you got to make sure that they are doing a good job as well. It's not just about you. You have to make sure the client knows what they're doing. It's very important.
Okay, so time for traffic. So what type of traffic works good for lead gen, okay? Honestly, pretty much everywhere works great for lead gen, but my favorites would be on Facebook. You'd be optimizing for leads, complete registrations, and then you can also do lead forms, which is that little form on Facebook where it's right in the feed and you don't have to leave Facebook. There are some pros and cons to this. Usually the quality of the lead is lower when you do the lead form, but the cost of the lead is also lower. So it kind of evens out. Sometimes, so it's something you want to test for sure. Google search leads. This is one of my favorite. Google search has very high intent. People are, they're searching, plastic surgery in my city. They're interested, obviously, right? Or how much does this type of surgery cost? They're interested, right? They're in the buying phase. When you're advertising on Facebook or TikTok, you're just catching someone's interest, and maybe they're interested, but maybe they're not. So you really don't want to, basically, in a perfect world, what you're doing to make sure the quality of your leads is good is you're doing ads from Facebook, Google, TikTok, YouTube, and kind of blending them all together to the client, okay? That's usually what works best. TikTok ads, TikTok actually for lead gen works really, 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 really good. They do not abide by the iOS 14 rules that Apple makes Facebook abide by. They just completely ignore the law, and they just do what they want. So TikTok ads work really good for lead gen. And then, of course, you have the option, we're at an affiliate conference, make it an affiliate offer, right? All you have to do is add, again, Everflow or Has Offers or Cake, any affiliate tracking software, which is basically just placing a pixel and using a link. It's super, you can have it set up in 1 or 2 days, very quick. And then reach out to affiliate networks. Like if it's plastic surgery, you might want to find some affiliate networks that deal with some sort of medical or doctor-related things so that they might have affiliates that already send similar kinds of traffic. Okay, then you contact affiliate networks and try to find ones that have affiliates with the same demographics. Whoop. I don't know how we're doing on time, but all right. All right. There we go. And that's all I got for you guys, so hopefully you enjoyed. If you have any questions about starting your own offer or Facebook ads, Google ads, whatever, feel free to come up to me after and I'll help answer any question for you. There we go. Questions, answers, guys? No questions. Okay, thank you so much. Thank you, thank you. Go, 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 go. Nope, there we go. Фотки делает, ну ты посмотри на него. Yeah, there we go. Ну да, я не спеши. Энди. Oh yeah, bro. No, it's not your problem. Just have problem there. To i také. 2, 1, 2, I'm back. Hello. Hello. Are you learning a lot from Tim Burd? Yeah, then make some noise for Tim Burd. Thank you very much, Tim. I always love your shows. You're very structured and it teaches you how to make easy money. So, now... Он опять забыл свою планшетку. Так, ну что, смотри, вот. Thank you, Conversion Conf. Да, Conversion. Так, а также спасибо, хотела сказать спасибо, я буду первая говорить. Conversion Conf, major спонсорам, PINUP Partners и EvaDAV. Exactly. We want to say thank you to our major sponsors, PINUP Partners and EvaDAV. And don't forget, tonight is the official after party. And I'm known for good parties. You like parties too? Yeah. Yeah. So get ready to rumble. If you have already the gold or the diamond wristband, the entrance is free. If not, you can buy the tickets on the website.
Так, ребята, напоминаем про официальное автопати. Сегодня вечером это будет проходить здесь. До сих пор все удивляются. Здесь проходит автопати. В 9 часов. Для тех, у кого сильвер билет, кто планирует посетить официальную автопати, обратите внимание, что вам нужно будет купить новый билет, то есть купить отдельную проходку на вечеринку. У тех, у кого Gold и Diamond, у вас уже все включено. Exactly. What you said is right. So after long days of 2 days of working, it's time that you have a nice party tonight. So are you ready for more? Then join now our discussion iGaming panel with the following expert. We have Sasha Klim, owner of Mason's Traffic, and Marius, the CEE of mobile gaming and apps, lead at Google, founder at the Game Camp. Ребята, мы открываем дискуссионную панель iGaming, и наши эксперты Саша Клим, владелец Mason Traffic, и Mariusz Raszewski, founder Game Camp. Game Camp. The Camp. Right? Make some noise! Make some noise, guys! Аплодисменты. Ребята, у нас в зале будет работать переводчик. Поэтому мы сейчас все будем переводить для вас, чтобы всем было понятно. А спикера попрошу не затягивать с ответами, потому что у нас переводчица, может не выдержать это напряжение. Спасибо. Ой, хорошо. That's nice. Так, первый вопрос, Саша, к тебе. Давайте. Переводчица. Удачи. Саша, владелец Mason Traffic, если что, еще раз повторю. Саша, расскажи, пожалуйста, детальнее про то, как вы реорганизовали команду за время войны. Ты об этом упомянул. Кто играется микрофоном? Кто играется микрофоном? Короче, я просто дышу, я слышу, как я дышу. Я тоже дышу и Ты тоже слышу. дышишь, да? Тоже слышно? Мы дышим и слышим. Можно так сделать, чтобы мы дышали, но не слышали? Все хорошо по звуку? Can you please check your microphone? 1, 2, 1, 2. Cool. This is better. Nice. Thank you so much. Давайте сначала. Саша, расскажи, пожалуйста, детальнее про то, как вы реорганизовали команду за время войны. Ты об этом упоминал, насколько поменялся состав и как поменялась структура вообще и поменялась ли она? Так, всем здравствуйте для начала, всей аудитории. Excuse me, interpreter. Уже вечер, смотрю, так, все уже в разбежку. Я извиняюсь. Тут переводчик, я говорила, будет работать, поэтому немножечко... Это будет тяжело, давай без переводчика, все равно, я думаю, все поймут меня. Ребята, у нас есть... Кто тут у нас русскоговорящий? Поднимите руку, пожалуйста. Один человек? Просто с моим темпом разговора будет тяжело и переводить. Это сейчас будет замыкаться. Подсаживайся к ребятам, да, там кучечка, компания ребят. Поднимите, пожалуйста, ручку. English guys, can you please... Okay, go. Okay. Good luck. Ты умеешь суеты навести. Так а что я? Говорит, good luck, давай. Поднимите ручку, я все организовала. Человек просто пошел в обход. Мы не ищем легких путей. Все, нашлись? Давайте. На автопати все хотят. Уже все поехали в основном. Уже все, смотрю, все кушать, поесть, пожрать. Окей. У нас все хорошо? Everything's fine? Ого, ты посмотри. Что так? I can speak English, but for me it's easy for Russia. Окей. Go? Окей. You ready? Окей. Mason's Traffic. У нас реально был непростой год. Год был, у всех был непростой год, но давайте начнем с того, что у меня он был особенный, потому что я делал, по сути, фактически я сделал развал команды. То есть я поначалу это все пустил на самотек, сначала во время войны, потом я просто сделал все на стоп, на паузу, и вследствие эта пауза была около 4-5 месяцев. А у нас проблемы со звуком. И потом я так... А кто не поставил свечку в церкви? Скажите, пожалуйста, перед тем, как сюда прийти. А у меня так всегда, не бывает все идеально. Да? Это ты виноват? У меня всегда все через «Ж». Но тем не менее. Ближе? Сделайте мне фотку, пожалуйста, с этими ребятами кто-нибудь. Чего они от меня хотят? Короче,
Спустя 6 месяцев я понял, что все, накайфовался, как бы жить спокойно это классно, но надо возвращаться в арбитраж. Два момента возвращения, как бы. Мне было намного легче это сделать сейчас, нежели там 4 года назад, когда мы только это все собирались. Первое, это то, что я возвращаюсь уже с брендом, то есть Masons Traffic знают, Masons Traffic слышали, и мне было легче вернуться. То есть медийка играет свою роль, я за это потом отдельно расскажу. Следующий момент, это то, что я уже как бы с нормальным бэкграундом, с опытом возвращаюсь и знаю, кто мне нужен, типа как нужно заново все перестроить, построить и как вообще вернуться обратно, так сказать, с колен подняться, если это правильно будет озвучить. И буквально за полгода, ну вот я реально как бы смотрю полностью себе там, трейлер, все расписано везде, команда, инфраструктура. То есть за полгода я реально собрал команду в 40 человек, которая на 90% новая. То есть начиналось это, условно говоря, я звоню там всем своим старым байерам, мне там пацаны говорят, 2 человека с Юака говорят, ну да, мы там подливаем, льем. Я говорю, ну давайте все, собираемся, давайте все полетели. Окей, летим, Юак, как обычно, дает свое. Беру себе сразу рекрутера, в первую очередь рекрутера беру, сразу с ним договариваюсь за HR, чтобы он сразу был HR-ом. Рекрутер дальше наберет, в первую очередь я беру себе финансиста. Финансист – это важная тема. Ну, в команде, когда ты не умеешь считать деньги, не понимаешь, кто сколько зарабатывает, вообще куда ты тратишь, это беда. То есть финансист и техничка – это вот основа команды. То есть финансиста нахожу, первый там кривой, второй косой, третий нашелся классный финансист, все, полетели, работаем. И с технарем. С технарем это вечная проблема. То есть идеальных технарей такое ощущение, что не бывает. И лучше, чтобы их всегда было не один технарь, лучше всегда в запасе иметь 2-3 технаря, потому что один сегодня заболел, все, у тебя команда, считай, весь байинг стоит, потому что техничка это все, твое все. Нет технаря, весь байинг стоит, думает уже куда уходить. Так вот постепенно, шаг за шагом, технари, байеры. Ну, с байерами реально было легче. То есть было намного легче собрать инфраструктуру, всю команду, потому что ты вот рассказываешь, типа вот Masons Traffic, все к тебе подтягивается, и ты уже затягиваешь людей на новых условиях, потому что то, что было год назад, все равно люди со временем начинают зажираться. Немного так охуевают, и там уже как бы, ну ты поняла, да? Я поняла. Уже то не нравится, то не нравится. Когда к тебе приходят новые люди, ты сразу ему правила на стол выкидываешь, человек понимает, что здесь вот такие правила, здесь это так работает. Все. Так, в принципе, за полгода собралась команда Masons Traffic, 40 человек, которая на 90% реально новая команда. Поэтому в этом плане, ну, я считаю, что это определенный успех с нуля пересобрать команду, и это команда, которая работает, мы реально возвращаемся на свою, так сказать, в свои топовые позиции. И я думаю, здесь сидят мои ребята, которые знают, поддержат и скажут, что так и есть, да. Ну так Поэтому... поддержите. Где там ваши ребята? Я не вижу. А где ваши ребята? Есть. Опа. Вижу. Окей. Верю. Короче, это вот одна из таких проблемных ситуаций, которая у меня была за год. Ну, работать можно, работать нужно, и у кого там руки опускаются, не опускайте, все нормально. Можно делать ветер. Круто. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующий, next question. Okay. We have, теперь можно говорить в микрофон, потому что будут английские, хорошо? Да, теперь можешь говорить. У тебя забрали микрофон? А ты будешь сейчас бить за микрофоном? Excuse me, can you please give a microphone for girl who translate all this? Okay. Let's go. Okay, now we change to English. Marius. Hello. Okay. You are the CE mobile gaming and apps lead in Google. So the question is, what are key changes in the last years in growth marketing and how to adapt to them? I mean, there are a lot of changes, of course, but I would name a few. Yeah? I think the first one is that it's not it's quite easy to see that in general there is growing topic of privacy. There is like quite a lot of research around that. Very recent was done in 2021 based on 24,000 people, like in more like 20 countries, and in most cases, more than like 75 people were concerned about privacy. On apps, it was the same. Like for example, in US, it was 75%, in German, it was 68%, and so on. Yeah. So, which means that it creates a situation that you have growing pressure on actually regulations because those users are voters as well, yeah? So like at the end of the day, politicians will always do something that actually is like good for those people. So it means that actually it's really changing the situation, the way that we got used that,
okay, I'm just adding that specific code, and I can track very easily all the journey from the view, click, through lead, and then the final conversion, and then maybe what that person bought for the next 2 or even 3 years. Yeah, it's actually it will be changing. Yeah? So there will be more and more need really to adapt to those privacy changes, especially to make sure that the teams that you have are able to really model the data, not just measure it. Yeah? So that you have some, for example, some subset of users that give you the information, and then based on that set of users, you are able to extrapolate that information for other users you have in your campaigns. Then the number 3, I think that because like in general, the cost of growth is growing, and it's not surprising. Yeah? And in many cases, one of the main ways to really actually adapt it is just to having better and better creatives. Because in general, the users are getting less and less responsive to the ads because they see more and more of them. Yeah? And it means that is the for sure growing importance of creative teams, because once you have better creatives, then the platforms are able to sell you cheaper traffic, so then actually your performance better as well. Yeah, I see this is not only in the gaming industry, especially the data protection. It's yeah, I think like if we look at the like apps, gaming, gambling, like in many cases, or like like any type of e-commerce lead generation, of course you have different tools, but the challenges and in many cases solutions you have very similar. Just the tools can be different. Yes. Next question. Thank you so much. Так, Саша, у вас открылся Mason Traffic Shop. Что вы там продаете и почему вы решили его создавать и продавать, этот продукт? Как раз пишут ребята, типа, расскажи за медийку. Потом расскажу, да, спросишь вопрос? Чем полезна медийка вообще, почему плюсы и минусы? Конечно, хорошо. За Mason Shop. Можно там перевод идет? Извините, пожалуйста, там перевод идет? Извини, пожалуйста, переспрошу. Перевод идет, да? Махните мне, спасибо. Поехали. За Mason Shop. Такая больше история не за заработок, не про заработок. То есть это для меня эта история не про заработок, это больше история за развитие и за развитие бренда. То есть с историей с MT-шопом, с Mason Traffic Shop, можно заходить там на разные площадки, предлагать свои услуги, и то, что у тебя есть в Mason Traffic Shop, и параллельно как бы твой бренд узнается как Mason Traffic. Ой-ой-ой. Ага. История про самого как про развитие. То есть тут нельзя сказать за деньги, тут больше история за развитие самого отдела фарма. То есть фарм развивается, фарм постоянно разный, он постоянно меняется. Идеальные условия, чтобы создать фарму, это параллельно сделать свой магазин, чтобы возможно было нашим же фармерам платить какие-то бонусы с этих продаж. То есть поэтому у меня история это не про деньги, мы реально развиваемся, у нас хороший фарм, это тот фарм, который мы сами юзаем, мы сами льем с этого фарма, для кого не секрет, и Facebook, и Google льет с наших фармов, эти фармы успешно уходят и на продажу. И я когда я открывал MT-шоп, типа, как ребята, когда мне предложил тимлид, я говорю, давай мы его откроем, но главное не обосраться, чтобы нас не перевертили так потом, чтобы аккаунты говно, то не льется, то банится. Я говорю, если открываемся, то делаем так красиво, чтобы вы сказали, что у вас крутые фармы. Реально, как мы понимаем, почему у вас все работает, почему у вас все льется, потому что фармы достойные, качество достойные, фарма развивается, отдел развивается, свои бонусы получают, ребята не хотят бегать, не хотят уходить по кругу, там, по другим разным командам, искать себе зарплаты, потому что почему? Вот есть фарм, есть продажи, есть команда, вот ты получаешь с этого бонуса, будь добр, развивайся. Поэтому фарм это больше у меня про развитие, МТ-шоп это больше про развитие. Фарм меняется, он постоянно цикличен, каждый месяц все новое. Поэтому, в принципе, МТ-шоп имеет место жить, будет развиваться, и это, так сказать, успешное направление, которое мне оно реально нравится, как оно развивается. Ребята реально довольны, фармеры не уходят, все на месте, все развиваются, предлагают новые идеи, что-то там как-то изъебываются, что-то такое улупают. Молодцы. Фарм имеет место жить. Я поняла по твоему настрою, будем все-таки материться сегодня, да? Так что, цель была не обосраться, не обосрались? Не обосрались. Не обосрались. Вообще. Спасибо, поехали дальше. На удивление. Next question. Потому что... Okay. Mario, so we change again to English. What changes you can see in the structure of marketing and growth in the last year? We have our translator. Yeah, okay. So, like there are quite a few. Yeah, I think like the importance of data teams is actually growing.
So what I saw more often in the past that you had separate growth marketing team and then separate data team. Yeah? У нас было две команды, одна по развитию маркетинга, а вторая, the second. Can you please repeat the second team? Like the data and separate growth and marketing team and separate data team. И вторая команда по данным. Okay, so now because in this case the exchange of information between those teams was actually not so frequent. It was just happening every few weeks, every few days. Because now that those teams actually need to communicate much more often, you have more and more often data teams inside, for example, growth teams as well. И сейчас они должны коммуницировать с собой больше и понимать друг друга больше. And I would say very similar change you could see in the creative teams, because again, you have more and more different formats, you have more and more different channels. The people who do those creatives need to understand those channels really well and adjust those creatives to those channels. So then again, you have more and more often some small creative teams inside the growth teams to make sure that they actually really understand those channels and they're buying the traffic from. И также такая же ситуация с креативной командой. Мы должны понимать изменения и развитие, и как это работает. And then probably last thing, which is a little bit in some verticals less common, but I see it more and more often, that inside the growth teams you have more and more people who actually understand what is happening, for example, in other markets than US. Because again, if you look at the growth of marketing, the last years, of course, was in many cases just focused on growth in US. But if you look at what's happening in India, what is happening in Brazil, and what's happening in Indonesia, those countries are getting more and more important, which means that you need to adjust the growth and marketing to those countries. И сейчас мы смотрим больше на страны, такие как Индия, хотя раньше мы больше обращали внимание на США и на Запад. I was always, when the mobile phones came up, before it was only traffic, the landlines were only in US and Europe, and now with mobile phones around the world, you can reach countries you never reached before with any kind of product. Yeah, I mean, for example, in gaming, right now, for example, in Android, 20% of downloads comes from India. So then, if you look at the top 10 countries by downloads, you have Colombia, you have Egypt, you have India, of course, US still, and Germany, and France, those tier 1 markets are still really important, they are really big, but the growth is not there, yes? So either you have rather increasing cost of acquisition those markets because they're getting saturated, or you try to adjust to those growing markets where usually the results are not so good, but you are one of the first ones who really know how to do it, once you are knowing how to do it. So the whole world is ours. Next question. Next question. Ну, смотри, у нас по плану было один вопрос, ты хочешь другой, поэтому твое желание как бы закон, ты у нас гость. Расскажи, пожалуйста, как влияет в целом на жизнь твоей команды, на твою жизнь медийка и личный бренд? Ну, медийка есть две направляющие, положительные и негативные, особенно если ты живешь в Украине. Расскажи-ка нам. То есть медийка, она, конечно, меняется. То, что сейчас происходит, то, что было там год-два года назад, оно, конечно, по-разному влияет. То есть то, что было год-два года назад, большой буст давал именно в плане рекламодателей, в плане ставок. То есть реально ставки бустили, то есть мы заходим уже как бы с именем, общаемся, ну лично я по многих ставки выбивал, общаемся, и нам реально выдавали крутые ставки, где-то, ну я понимаю, что у нас реально достойные ставки, когда к тебе приходят байеры, и у тебя видят такие ставки, говорят, ты что вы там, что-то там мутите, крутите, подмучиваете. Это со стороны работы как бы плюс, дальше со стороны реклам. Второй плюс.
рекрутерам намного легче работать. То есть рекрутерам не надо объясняться, кто мы, откуда мы, что мы делаем. То есть к рекрутеру уже приходит человек, он уже как бы, мы ему трафик, он уже ну, в обычное время люди сами приходят к рекрутерам, рекрутеры там особо ничего не занимаются. Но тем не менее, то есть на рекрутера падает меньше работы, чем обычно. Ему не нужно объясняться, что за команда, сколько людей, откуда, какие сорсы мы льем. Как бы люди приходят и уже знают целенаправленно, куда они пришли, в какую команду и что, какие там слухи об этой команде ходят, не ходят. Это такие вот главные плюсы, бусты, которые можно подчеркнуть. Сейчас чуть труднее, потому что сейчас реклы уже как бы за последний год такие достаточно проблемные ситуации с KPI вырисовываются, особенно за последние полгода. То есть реклы зажимают в любом случае KPI, и там как бы нравишься, ты медийный, ты не медийный, ты всем по барабану. Есть в этом плюс только в том, что тебя не швырнут, когда ты можешь типа медийкой закрепить, типа что типа так и так, ребят, так не прокатит, типа либо выплачиваем, либо сейчас по всем медийным парам на вас, блин, и нагоним, хер с вами кто будет работать. Это тоже нормальный плюс, и нас раза три раза точно, а то может раз 5 нас так плотно спасала эта ситуация, когда я со своей медийной стороны именно заходил в чат и как раскрою варежку, говорю, да чего вы там, блядь, какое не выплатите, давайте так и так не договаривались. Либо выплачиваем, либо сейчас кейсы полетят в Инстаграм, в МТ-чат и пошло-поехало. Это вот такая позитивная сторона. Негативная сторона, в первую очередь, это были обыски. Да. То есть Бывает. обыск первый с выломанной, с отпиленной дверью, а на второй обыск не дошли, как вы успели предупредить, договорились. Но это такая из негативных сторон. Одна из таких самых главных негативных сторон. Нужно быть к этому готов, что если ты живешь в Украине, как бы кто-то захочет тоже заработать с себя. Вторая сторона – это ты постоянно на слуху, соответственно, сплетни гоняются очень здраво. То есть кто-то что-то придумал, допридумывал, сказал, поехал и пошло-поехало. Даже раньше помню, что там 2 года назад нас плотно пытались, ну прям люди писали там ахинею какую-то, типа вот масонс трафик, это там конкурент трафик Девилса. Чего, откуда, как, я с Саней дружу вообще адекватно, ровно. Вот масонс трафик, вы конкуренты трафик Девилса, вот вы там против трафик. Чего, откуда это люди взяли? Сейчас, слава богу, после паузы-то еще как бы Вера на себя основную задачу забрала. Она там гнет линию, что мы конкуренты трафик Девилса. Я так отошел в сторону, я за мир, за дружбу, я со всеми коллеги. У меня все коллеги, все друзья, поэтому со всеми мы двигаемся ровно. Это вот такая негативная сторона публичности. Но в целом не у каждого идет медийка, не каждому это дано. У меня есть отличные кейсы ребят, которые абсолютно работают без медийки и поярче меня, и цифры интересные делают. Поэтому тут такое, кому-то идет, заходит медийка, кому-то не заходит. Тут нужно понимать, есть какие-то такие 50-50, у кого-то это прет, у меня как бы это нормально шло, мне это нравилось, мне это идет по приколу, как хобби. Кому-то кто-то там, я вижу, пробовал, из моих даже друзей, коллег, типа, пробовали, ну, не так, не сяк, я говорю, да что ты забей, работай больше там напрягайся, ищи какие-то больше связки, потому что медийка, она забирает определенную энергию, ты же знаешь, сколько забирает энергии работа над брендом, работа над медиа, поэтому как бы тут нужно выбирать, определяться, насколько тебе это нравится, насколько тебе это будет как хобби. Ну, знаешь, по поводу конкурентов, моя позиция такова. В Traffic Devils нет конкурентов, просто их нет. Вот, я думаю, у вас такая же. Мы все друзья, а конкурентов у нас нет. Я вообще, как бы, я же говорю, я всегда за дружбу, за мир, да, за спасибо любовь. большое. Спасибо, любовь. Yeah, Спасибо. what I understand, 50-50, it's like our language split here, Russian and English. Yes. Okay, Marius, what are topics to focus in the next months, especially in the in-app marketing for iGaming? No, it's a very broad topic. I think one topic that we see actually starts to work very well are, for example, subscriptions in apps. They are growing as the types of monetization extremely fast. It seems that people, by like adapting Netflix and different subscriptions in the reality, they translate it more and more to apps. So they are adapting, especially like pandemia, when you had a lot of, I would say, even necessity, for example, to learn language, and those actually are very often like subscription-based apps. So that was one topic that we see growing very fast, and that means that if we look at apps, like in-app revenue plus subscriptions in US is growing like almost 40% year over year. So that's getting good business. The second one, I mentioned this
localization and those different countries that are getting really important. Yeah. So I remember once I discussed one of the clients who started to do some kind of affiliate business related to airline tickets. And it was at the beginning when the mobile was starting to be big. And when we were discussing, we were saying, okay, what you are going to do? So you are going to enter US? No, it doesn't make sense because that market is taken already. Yeah? So those are really big players. So it will be very hard for me to take that market. But I'm choosing Brazil because it's actually there is no one, even big player, have really good mobile website, for example, in this market. So actually, I can be one of the first ones actually to crack it in that market. And I think that goes really to many other businesses. Is that if you have specific business model and doesn't work very well, still in India, in the way there is monetization doesn't follow the marketing, someone will do it for the first one, and we know that the future is there. Yes, it's more than 1 billion people. So if you do it as one of the first ones, then you have really nice margin. So that's, I think, topic number 2. The third one, I think, is this differentiation between revenue and profit. Yeah, because too often you just look at the specific turnover, you look at the specific scale, you are forgetting about, okay, even revenue doesn't mean what is your cash flow, yeah? So, because at the end of the day, even if you, if for example in the past you had 3 months payback period, doesn't mean that it's the same way now, especially that the cost of capital is much higher than in the past. Yeah? So in many cases, I see many people want, for example, in the app and gaming companies want to hire the UA people, but much less are thinking how to hire financial people, yeah? Who, for example, know that, okay, now the cost of capital can be 25%, not 3%, for example, 2 years ago. So then the real cost of marketing, for example, if you are waiting for your payback for 1 year, is totally different than it used, for example, 2 years ago. Okay, thank you for this information. And this was our panel about the gaming industry. And we will come now to our next panel for dating. So this will be the next one. Thank you very much. Thank you. Ребята, да, Marius спасибо and большое. Sasha. Спасибо большое, спасибо. Мы Спасибо. закончили панель. О, мы даже без вопросов. Закрываем. Вопросы? Я думал, зала будет смотреть. Ребята, у кого-то есть вопросы из зала? Они спрашивают, когда уже автопати, это все уже уберется, я думаю. Спасибо, спасибо. По времени не вписываемся. Ага.
Let's go, guys. Hey, Andy. Thank you. Go, 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 Yes, we are back. Так, ребята, мы открываем нашу дискуссионную панель. Yeah, last but not least, this will be our last expert panel today, and it's about dating. That's exactly what I do. What you make tonight? We are going on a date? Oh, yeah, my sugar daddy. Yeah, there's my friend. So let's I like you. Let's do the dating panel. And we have the big pleasure here to have three speakers I know very well personally. Is William. He is the co-founder of Loudbits. Then Stefan, the head of biz development with Masters in Cash. And we have Arthur, the affiliate manager of Ads Empire. Make some noise! Ребята, дискуссионная панель, дейтинг. William Suarez Pinto, Stefan Mulber и Артур Kozeretsky, yeah, thank you. Как я? Kozeretsky. So. No, ladies first. Then I stand in your back. No. Ребята, предупреждаю, у нас работает переводчик. We have. Can you please tell guys about translator, our translator goal? We have a translator again? Yes. Okay. I can do it to German. Somebody want to listen it to German? Nope. Nope. Guys, short answers, like you have to do pause for our translator goal. Okay, can you please? Okay. What's face? So we start with William. William is the co-founder of Loudbits. William, what are your favorite sources of traffic? Hi guys. Какие ваши любимые? Что вы выбираете в трафике как? Які ваші головні джерела у трафіку? Hi. Okay, so let's start this one. So source of traffic in dating. So for us, we are a network and an advertiser, and we focus on email marketing. So obviously the best source of traffic we have is email, and a little bit like different than, I guess that's very dating centric thing. We do like email with email passing. Ми займаємось імейлами, і це фокусується на дейтингу. That's all? Yes, that's... yeah. Somebody told us to make it short, Yeah, right? you told me to make it short, so I'm really like restraining myself right now. So we have a little bit more time to talk with Stefan. Stefan is the head of business development and Masters in Cash, and also he is the CEO of FPAL Consulting, his new YouTube channel. You should check out FPAL on YouTube. So here's the question. Fraud on CPL and CPR, it's unfortunately very common. So what are the trends, how you protect yourself from fraud? So I think the protection before fraud, and I always make a break for the translation. Я завжди роблю перерву на переклад, і я буду говорити про The best strategy is to prevent the fraud before it's even happening. That means that you have to make something like a KYC with your affiliates. It's not always possible because not every affiliate is very open for that. Завжди краще попередити шахрайство до того, як воно відбудеться. And it's becoming more and more important nowadays because the tools are not really preventing the fraud too much anymore because there are very professional groups of fraudsters. І зараз самі інструменти не попереджають цього шахрайства. These people are collecting data and informations that you are providing when you are sending fraud reports. І є такі дані, дані, які ви відправляєте, це є звіти про шахрайство. And they are coming back with more sophisticated ways of cheating the company. For example, they are making payments in the first days that you think you are dealing with some super high quality traffic, what is actually not the case.
І деколи ви думаєте, що ваш трафік є високої якості, але фактично воно так не відбувається. So when you make a proper KYC and you are interviewing these affiliates on a video call, you can reduce the risk quite a lot. And I think the personal involvement of a business developer and an affiliate manager is the key to prevent fraud before it's hitting your network or your program. Тобто важливо, ще раз скажу те, що попередити шахрайство до того, як воно відбудеться. That's it? Yeah, that's the best thing. Know your personal partners and always chat with them before you allow them to send traffic on CPL. Okay. So next questions. Next question in Russian now. Yes, Артур. Давайте поговоримо про топ гео в 2023 році. Що це за гео? Perhaps I should answer in English. It will be Ти що, здіваєшся? But Ви вирішили всі з ума сидіти? Ні, нас просто є українське, а там переводять англійською мовою. Ага, отак це працює. То куди мені тепер бігти? Ні, стій, будь ласка, стій. Ти говори українською, у нас є люди, які хочуть послухати твій голос, а тут хлопці говорять англійською, там все працює, ми всі працюємо. Поїхали. Окей, добре, тоді відповідь буде не такою очікуваною, як вона могла бути. Топ-гео, можливо, на 2023 рік це буде Бельгія, Австрія, це буде, можливо, Словакія, Словенія і Румунія. Поясню чому. Тому що ми поспілкувалися з адвертайзерами, з продакт-онерами, і вони кажуть, чому це так? Бо є поняття MasterCard і Visa зі сторони продакт-онерів, і процесити такі платежі занадто дорого і важко. Якщо ми говоримо про Бельгію та Австрію, то є дуже велика кількість. Ага, я повинен зупинятись, щоб мене переклали, так? Да, я це казала за сцени до сцени і тут казала пару раз. Та ти не розслабся. Ти щось пам'ятаєш, сонечко? Yeah, I do remember. Я можу, I can like translate it also in English. In the Ти забираєш хліб у людини, окей. Окей. Відпочивай, нас хлопчик хоче попрацювати на двох роботах. Поїхали. If one of the most popular locations in 2023, you will be shocked, but those will be like Belgium, Romania, Slovenia, Slovakia. Perhaps it also will be Austria. You ask me why, and I will answer like product owners. They informed us that processing of the payments there is more convenient and cheaper because most of the payments proceeding not with MasterCard and Visa, but with some local processors, banks. And that's why these locations are extra profitable for them. In this way, you can sending traffic for example, for United States, for France, that will be not so profitable. Like in comparison with Belgium, but generally you can keep volumes, you can grow, because totally product owners and advertisers, they would be in the benchmarks because of the Belgium and more local locations. Yeah. So this is the answer. Thank you. Українською треба переводити, ні? Та ти вже сказав перед цим. Oh, sorry. I will be Помираєш sure. вже чи що? You feel bad? I feel better, yeah. Sugar daddy. I need a vodka Red Bull. It's time. I'm too many hours on Can somebody bring a vodka Red Bull to Andy? That is doing since 2 days already this moderation, so you should also clap a little bit the hands together for our captain, right? We need vodka! Let's Thank go, you. guys. Next question. Yeah, so first about Belgium. Yeah, Belgium is a good market for many years already in dating because they don't know how to pick up girls. Roberto? So, William, talking about Belgium. William, how you handle email clicks as a dating media buyer? Okay. So it's really like about. You translating now? Or No, we have a go. Okay. So it's really about like. So as I said before, we just don't buy email clicks. We do two things. We generate our own clicks on email, and we buy them. And there is like a very different thing on just buying email clicks, and then buying email clicks, which what we call email passing. So just a quick round because I don't know how many dating people is there or other industry.
But Я не знаю, скільки тут є людей з індустрії, але то є два способи, які ми робимо. Це сама закупка email click і другий, and the second. Sorry, and so yeah, but we buy a lot of clicks with email passing, which is basically in the URL, we actually put an extra parameter and pass the email address of the user. І ми тоді, є така функція у URL, коли ми це передаємо користувачу. To be able to do several things, you can first do some pre-fill, so you pre-fill the form of the advertiser. Тобто ви спершу заповнюєте цей формуляр для того, хто рекламує. You can also, like, depending on how willing or aggressive your advertiser is, you can also auto-logging the user from the click directly. В залежності від того, наскільки агресивним є ваш рекламодавець, ви можете для того, щоб сам користувач війшов. And you can finally integrate it directly into your API flow, which I will talk a bit after, where the user go directly from a email address in the URL. І ви можете це зробити з API Flow, коли користувач перейде прямо в URL. Through directly like API cascade, where you can just like as a normal performance thing, send it to the best performing offer. І ви можете це перевести до найкращої пропозиції щодо цього, як воно працює. C'est bon, c'est bon. Merci. Okay, Stefan. Now we come to a topic, the APIs. And APIs is a good tool since the beginning of affiliate marketing. But also in the dating, we use this a lot. And of course, it's a very dangerous part for fraud leads. But also there's a lot of good ways to get more leads into your system. So how you do it with an API and your partners and members for cash? Stefan. Yeah, I know that I have to answer it, but I wait until the lady translated your question. Я хотів відповісти, але чекала, поки тут пані перекладе твоє питання. Це ж якийсь прикол. Can you please repeat question? Okay. А повторіть питання. Ми будемо довго грати в эту ігру. Okay. Since the API is a good Так, як API є. API, it's a good tool in affiliate marketing, and since some years become more relevant to dating. So what is the best reason for your partners to use it? Добре, якщо це є добрим таким інструментом в цьому маркетингу, якими є ваші добрі інструменти, які ви застосовуєте? So, the first thing I want to say, the most things I learned about API in my life, I learned from this gentleman on the right side. So, William, thank you very much for teaching me a lot of things about API. That's not the only thing I teach you, API baby. я багато вивчив від цього джентльмена, який сидить коло мене з правої сторони, тому дякую тобі за це. But I took it to a professional level. Так, але я його перевів на професійний рівень. Not the dancing part. It's not about that. So anyway, I have this YouTube channel that Andy also mentioned. It's called AFPAL. So if you want to follow that, it's highly appreciated. I interviewed the people that are coming from the affiliate management space. І в мене є YouTube канал, де є люди, які займаються цим менеджментом, і Енді про це вже згадував. So the last interview I made there was with Yara from C-Park. And one of the questions that I asked her was if a network can survive without exclusive offers. And she said it can survive, but it cannot thrive. І я провів таке інтерв'ю з Ярою, і я запитався, чи може це функціонувати без ексклюзивних пропозицій, і відповідь була. And I think this is one of the biggest advantages that the API is offering. Every network does not need to make like a fully exclusive deal or an outsourcing deal with an advertiser. І відповідь була так як API не мусить бути повністю виключно для рекламодавця. They can just take the API connection and they can build their own offers practically running on the back end of an established advertiser. This is the first advantage. Тобто воно може працювати так, що працювати з їхнім рекламодавцем над встановлених ними пропозиціями.
And this is in every vertical very common that is offering API. From what I know on the crypto space, this is practically like most of the networks are functioning. І що я знаю з ділянки по крипто, більшість з них функціонує. This is advantage number one. The other advantage is that when you are using an API, you are collecting the data of the user as well, and you can remarket these users again. І коли ти застосовуєш дані API користувача, ви можете їх обробити ще раз. And another advantage that is having is that you can use a cascade. So when the user is already in the advertiser that you want to promote, you can also send it somewhere else and you can get paid for it as well. І також ви можете застосовувати каскад, відіслати кудись далі і знову ж таки використати. That's my 2 cents for API. Тобто це те, що я хотів сказати про API. Yes, thank you, Stefan. That was very interesting. Дякуємо, Штефан. Так, Артур, тут важненький вопросик подошел к тебе. Смотри, есть ли потенциал у OnlyFans? So, Arthur, we have a question. Is there any potential for OnlyFans? Тож я далі буду відповідати українською, так, із перекладачем. Добре. So, am I Флоу ми working? зрозуміли. Тож OnlyFans так, тому що в кінці 2022-го, на початку 2023-го в нас були дуже успішні кейси співпраці з афілієтами, трафік сорс яким був саме OnlyFans. So, we were working with affiliates and the traffic source was OnlyFans. Також ми робили деякі запити у адвертайзерів, чи зацікавлені вони пересилати трафік на такі ресурси, і вони сказали, що так. And we were also working with advertisers whether we have to move those requests to those resources. Окей, let it be. Тож, ось, як це працює? Чому саме OnlyFans? Тому що в порівнянні з багато хто порівнює дейтинг з такими вертикалями, як гемблінг та ками, і що в них є певні такі схожі особливості у маркетингових воронках. So, when it comes to OnlyFans, they are very close to dating. Dating is close to gambling, and they have those niches where they are similar. Але в порівнянні з гемблингом та камами, OnlyFans дає значно вищий показник конверту та маржинальності для обох сторін. So, but when it comes to, in comparison to gambling and dating, it works more for conversion and margins. Головна особливість таких скриптів у тому, чи знайдете ви з афілієтами точку рівноваги у ціні купівлі та продажу такого трафіка. Here the important moment is whether you will arrange with the affiliates when you sell the traffic. Скрипт доволі простий. The script is simple. Дівчина рекламує продукт, будь-який продукт адвертайзера лінкою. It takes like 10 seconds and it will be over. Yes. I was only breathing. Sorry. Don't breathe. So the girl is advertising the product. Да, і вона якби згадує у своєму аккаунті, що, до речі, в мене є аккаунт на такому офері, як flirt.com, тож давай, реєструйся, поспілкуємося саме там. So she has mentioned the account, like she has the account on flirt.com, so let's talk and communicate there. До rечі, непоганий офер, спробуйте. So not a bad offer, you should try it. Це відповідь. Yeah, I'm a big fan of OnlyFans, and yeah, as I'm in the dating industry, we have now our first creator traffic network, which is only traffic for OnlyFans, and it comes from SEO for OnlyFans. OnlyFans, $8 billion last year. I grab a piece of the cake for me for sure. So it's this is. Yeah, the translation. І також, якщо йдеться про OnlyFans, то я є якби фаном цих OnlyFans, і є інша також платформа, яка багато на цьому заробляє, але SEO, якби генеральний директор, походить з OnlyFans.
Make some money with OnlyFans. Тобто заробіть гроші з OnlyFans. Окей. That was the dating panel, and I'm happy to be part of this industry because that was the most funniest panel we had here in the last 2 days. Тобто це була найвеселіша панель за останні 2 дні. Then I don't want to hear the other panels, really. Okay, thank you very much. Thank you. Спасибо большое. Всем спасибо, ребята. Мы закрываем панель дейтинг. С вами были Уильям, Штефан и Артур. Stefan Mühlbauer, F. Paul on YouTube, and William Solares. That's it? That's it? Yes. Go home. You want more, guys? Thank you. Victoria. Nice to meet you. Oh, thank you. Дейтинг, ребята. Не все там такие. Ну? Go. Show must go on. Andy, can I help you? Ну, никого уже все ушли. So, these were 2 exciting days here at the Conversion Conference in Warsaw. We had a lot of speakers, a lot of business. I saw a lot of affiliates. Thank you very much to Lana Rossi and her team to set that up. Make some noise! Аплодисменты для Ланы. SEO Conversion Con. Вот, наконец-то, ребята, второй день конференции. Он подходит к концу, и все уже ждут. Это автопати. И, ребята, я еще раз скажу, автопати будет здесь. В 9 часов вечера встречаемся, точки не меняются. So, and without no money, there's no honey. So we want to say thank you to our general sponsors. Click Dealer, OneWin, Divs, and there's also our major sponsor, Pinup Partners, Everdaf, and our general after-party sponsor, Leadbit, and the diamond after-party sponsor, Erz Empire. So thank you for your support of the conference. Все, мы благодарим наших партнеров. Ребята уже все бегут и расходятся. Спасибо вам большое. Встретимся на автопати здесь. That's all. That's all. Goodbye. Wow, we made it.